evening, Sue. How are you? Ready to go? Est-ce que monsieur le technicien est prêt? Monsieur... C'est bon? OK. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue au Conseil, votre Conseil. Je suis Sue Montgomery, je suis la mairesse de cet arrondissement. Et d'abord, j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire dans lequel je reconnais la nation Kanagahaga comme gardien des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future, and our ongoing relationships with the Indigenous and other peoples within the Montreal community. I encourage all of us to support and join our Indigenous brothers and sisters in the struggle to protect the lands and the waters of this earth. I'd like to thank everyone for watching, who is watching tonight online. It's a sign that our democracy is thriving in our community. But unfortunately, COVID is still with us, and I remind everyone to keep your distance, wear a mask, of course, wash your hands. Et maintenant, laissons-nous penser à ceux et celles qui sont décédés du COVID-19. Ils ne sont pas que les chiffres, ils sont les êtres humains avec famille et proches. On va prendre un moment de silence. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gautran, est-ce que vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? Maintenant, j'aimerais vous présenter mes collègues. D'abord, Monsieur Lionel Perez de Darlington. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Peter McQueen de NDG. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Thanks for coming, folks. Magda Popiano de Côte-des-Neiges. Merci, bonsoir. Thank you to be with us this evening. Et Marvin Rotrand de Snowden. Bonsoir tout le monde. Merci pour être avec nous en très grand nombre ce soir. Thank you everybody for being with us this evening. Have a good council, everybody. Et Christine Arsenault de Loyola. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Thanks for joining us tonight. Et j'aimerais également présenter notre directeur d'arrondissement, M. Stéphane Plante, et je vous prie de présenter vos collègues. Oui, alors Madame la mairesse, Madame la conseillère, Monsieur les conseillers, avec moi ce soir, Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste. Bonsoir. Madame Sonia Gaudreau, directrice des sports, loisirs, culture et développement social. Monsieur Steve Desjardins, chef de division au permis et inspection. Bonsoir. Et Monsieur Sébastien Manceau, chef de division de la division de l'urbanisme. Bonsoir. Voilà. Et Madame Guylaine Gaudreau, vous avez présenté... Ah, j'ai oublié Madame Gaudreau. Je m'excuse, Guylaine. Madame Guylaine Gaudreau, que je ne voyais pas sur la... Ben oui. Désolé, Bonsoir Guylaine. tout le monde. Ah voilà, Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Je sais que c'est difficile avec Zoom de voir tout le monde, mais bienvenue tout le monde. Alors, on passe maintenant à 10.02, adoption de l'ordre du jour. Et Oui, madame. Là-dessus, j'aimerais proposer que, surtout avec les deux motions qui attirent beaucoup de monde au Conseil ce soir, j'aimerais proposer un amendement à l'ordre du jour afin de devancer les points 6501 et 6502
afin de les traiter juste après la période des questions des conseillers. Et je serai appuyé dans ma demande par M. McQueen. Oui, j'appuie. Merci. Après les questions de conseil ou avant? Après? Juste après le point 10.06, alors après les questions des élus. D'accord. J'aimerais commenter, s'il vous plaît. J'ai aucune Oui. objection. J'aimerais savoir si les élus ont des questions qui vont toucher les deux dossiers en 6501-02, parce que je pense que la grande majorité des gens qui nous regardent ce soir et les médias qui nous regardent aussi veulent être là pour les deux items. Donc, peut-être on les insère entre les deux périodes des questions s'il n'y a pas des questions des élus. J'aimerais clarifier avec M. Arsenault pourquoi il ne préfère pas de le faire après la période des questions du public, qui est largement sur le sujet dans les deux motions. Est-ce qu'il serait d'accord pour avoir ça entre la période de questions du public et la période de questions des élus? Là, oui, certainement, aucun problème du tout. Alors, je modifie ma proposition d'amendement pour qu'on devance ça juste après le 10.05. Merci, M. Arsenault. Je suis correct avec ça aussi. J'appuie quand même. J'appuie. Aucune objection. Madame Popiano, ça va? OK, d'accord, c'est adopté. Puis, un autre... Oui, maître. Ça va, maître? Oui, allez-y. Je pense que vous vouliez retirer un dossier à l'ordre du jour. Oui. Oui, mais vous n'avez pas déjà fait la motion pour adopter l'ordre du jour. Non, Monsieur mais Arsenault. j'ai un... Oui, M. Arsenault Marvin, donne sa elle a motion fait. avant qu'il y ait une motion pour adopter l'ordre du jour. J'ai un autre amendement d'enlever le point 40.15. Et j'appuie la motion de Mme la mairesse pour adopter l'ordre du jour avec le changement de séquence et de retirer le 40.15. Merci. D'accord. Alors, on passe maintenant à 10.03. Ah, excusez-moi. Oui. Oui, le 10.03. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin à 19h et des séances extraordinaires du 29 juin à 10h et du 27 août à 13h du Conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie, Madame la mairesse. Merci. Adopté. Alors, on passe maintenant à 10.04, période de commentaires de la mairesse et des conseillères. Est-ce qu'on a un timer? OK. Bon. So, today, the councillors will vote to remove the temporary bike path on Terrebonne. I will admit that I'm extremely disappointed and sad about this. I was very proud, or I am very proud of this bike path. I loved watching the kids riding to school and laughing and riding with their parents. And I marched last September in the climate march with the councillors that are voting to remove this bike path. There were 500,000 of us in Montreal marching, committed to making change. But I guess that was just for show. Mr. Arsenault, Mr. Queen, and Madame Popiano ran on a platform of more bike paths. So was that just for show? We are trying to offer people safe alternatives if they would like to use their cars less. Things like safe biking infrastructure, safe pedestrian corridors. Parce que si les gens conduisent moins, c'est gagnant, gagnant pour tout le monde. Il y aura moins de trafic pour tout le monde. M. Arsenault, M. McQueen et Mme Popiano ont également fait campagne pour plus de transports actifs sécuritaires. Est-ce que c'était juste pour les camarades? Je compatis avec les résidents et résidentes qui ont perdu du stationnement sans communication au préalable.
nous aurons pu et nous aurons dû mieux faire. Par contre, une fois que la piste cyclable a été installée, nous devrions laisser le projet s'aboutir. Excusez-moi. J'aurais souhaité que mes collègues au Conseil aient le courage de le faire. Ce soir, nous avons un avis de mention pour éliminer les minimums de stationnement. Ces mesures sont importantes pour notre transition vers le transport en commun et la réduction de la circulation automobile dans notre arrondissement. Ils donnent également aux promoteurs plus de flexibilité lorsqu'ils proposent des projets de logement. Voici les principaux changements. Abolishing the minimum number of parking spots required in new construction. Réduire les normes maximales de stationnement avec des normes variables selon la proximité de transport collectif. Augmenter les exigences minimales d'unités de stationnement pour vélo. Augmenter le pourcentage de verdissement exigé sur les terrains lors des nouvelles constructions ou des agrandissements. Et financement MTESS. Ce soir, nous accordons un soutien financier à 16 excellents organismes de notre arrondissement. Ce financement est grâce au Fonds québécois d'initiative sociale et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. And bike racks. I'm committed to better cycling infrastructure, as everybody knows by now. And tonight we are adopting a contract to purchase new bike racks and to encourage cycling in our borough. Also tonight, we are adopting 2 new public art projects. We will soon have new murals at the Bleu Blanc Bouge rink and at Martin Luther King Park. Et j'aimerais souhaiter aux parents, élèves, enseignants, brigadiers scolaires, personnel des écoles, bonne rentrée scolaire. Je sais que c'est pas facile cette année, mais bravo, bravo pour vos travail. And to the Jewish communities celebrating the Jewish New Year, Shana Tova. Merci. And maintenant, c'est Monsieur Perez. À vous la parole. Merci, Madame la mairesse. Comme vous l'avez dit, le sujet de l'heure, c'est cette fameuse piste cyclable sur Terrebonne. Et vous savez, à la fin de la journée, c'est malheureux ce qui est arrivé parce que tout le monde, ou presque, en sort perdant. Lorsque la ville, elle effectue des changements importants sur le milieu de vie, il y a un certain processus qui doit être suivi. Il n'a pas été suivi ici pour différentes raisons qu'on a déjà débattues. Il y avait évidemment la situation avec le COVID-19. On avait travaillé le dossier avec les services, avec les élus locaux qui je croyais, avaient peut-être une meilleure compréhension du besoin, de la réalité de terrain, ce qui s'avérait inexact. Et on a mis en branle cette piste cyclable pour justement de bonne volonté, pour avoir une augmentation du transport actif. C'est quelque chose que nous partageons plus. Mais malheureusement, lorsque il y a effectivement un processus qui est vicié, lorsque la population n'a pas été entendue, eh bien, malheureusement, on a vu ce qui est arrivé. Il y a eu une tollée importante de la part des résidents et des résidentes. Il y a eu un impact non seulement pour les résidents avec le stationnement, mais également pour la paroisse Saint-Monica. Également, il y avait des enjeux avec l'école qui ont été traités au moins en partie. Il y a également des enjeux débarcadères pour des maisons des aînés. Alors, essayer de faire croire que c'est où on est pour, on est contre la piste cyclable, ben, ça devient ce qu'on appelle en anglais a wedge issue. And it's unfortunate because despite all the best intentions of everybody wanting to, in fact, encourage more active transport,
What this exercise has resulted is, in fact, a lot of mistrust of the borough and of the city, a perception rightly that this was imposed out of ideological perspective. And this is not what we need during a pandemic. This is not what we need is to have elected officials that are there to listen to the population. And that's not what happened initially. It's going to be corrected tonight. We are going to be voting to remove the bike path. There's also going to be another motion that's going to propose a process and a procedure on how to study future situations. But at the end of the day, NDGers are the ones who are losing out. And I believe that had this been dealt with much earlier, we wouldn't be here. It is what it is. Everybody has a chance to express themselves. I, for one, am very proud to be seconding the motion to remove the bike path. Not because I believe that there isn't a need for more bike paths in NDG, quite the contrary, but it's how we go about it. Let's have the metrics. Let's have the counting. Let's have the stakeholders talk and share their perception. And let's, from a consensual perspective, come up with a solution that's right. Now, sometimes that means we have to go a little bit slower. But you know what? When we're affecting people's lives, their neighborhood, their street that they've known for 20, 30, 40 years, well, if it takes an extra season, then so be it. I think from my experience, and I've heard Mayor Montgomery say how she's been able to view its use. I don't live in NDG, I live in Côte-des-Neiges, so I haven't been able to view it very often, but the few times that I have seen it, I haven't seen the kind of usage that she's referring to. Again, obviously it's cyclical. I hope that with the removal of the bike path in Terrebonne, we can turn the page on this issue, at least for this season, and look how we can better the process. Because what's going to happen now, anytime we're going to come back with another bike path, whether it's Terrebonne or another street, guess what? We're going to have to use kick gloves because there were many mistakes that were done, that were made here. And unfortunately, the reaction was also very tardy. So I will leave it at that for now. And we're commenting further when the motions are debated. Thank you very much. Merci. Mr. Osno. Merci, Madame la Mairesse. Good evening, everyone. Welcome to our first council session of the fall. I hope everyone's had an enjoyable summer and that you were able to get out and about as much as possible during these interesting times. I hope you had a good Labor Day as well. I mean, how to start the fall session after the spring and end of winter that we had in the borough. You know, it didn't just start with COVID in our neighborhood. Things really came to a head starting at the end of January, and as a result, the tone and the feelings surrounding our borough council meetings and the governance of our borough have been in a pretty bad place for a few months. And so, coming back from the summer, I'm hoping that we can. Actually, I won't speak for anyone else. I just want to say that I'm hoping that we can find common ground on the issues on which we do agree as often as possible. We'll see what happens, but I'm committed to working in good faith with my colleagues on council. Obviously, the big issue tonight is Terrebonne, and I'm going to save the bulk of my comments for when we discuss the two motions that we've bumped up on the agenda. But before I do that, I just want to thank all the people who reached out, whether it was by email, by getting involved with petitions on either side. I want to highlight one thing before we get into this, and that's the fact that the vast majority of the correspondence that I received on the subject was from people who were interested in finding a consensus solution. People who said that they're in favor of safer cycling infrastructure in NDG, but that it has to be done properly. Obviously, there are always some people on the fringes, but the vast majority of residents wrote
in a constructive spirit, in a solution-oriented spirit, and I really appreciate that. So thank you. Parlant des événements des dernières quelques semaines sur une autre note, j'ai pu commencer à faire une tournée des écoles du quartier grâce à une invitation des parents de l'école primaire Judith Jasmin, que je tiens à remercier chaleureusement, d'abord pour la suggestion et ensuite pour l'accueil chaleureux à l'école, devant l'école très tôt le matin la semaine dernière. J'ai pu ensuite visiter plusieurs autres écoles et ça continue cette semaine. Les écoles primaires en ce moment, c'est rien de nouveau pour les parents d'entre nous qui le vivent depuis la rentrée scolaire, mais il y a des défis lors de la rentrée et la fin de la journée d'école concernant la distanciation sociale. Pas juste pour les écoliers, mais souvent, très souvent pour les parents surtout. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir s'il y a une occasion pour l'arrondissement de travailler avec les écoles pour trouver des solutions et aider les écoles avec la distanciation sociale lors de la rentrée quotidienne. Juste suivant mes visites de la semaine dernière, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution one size fits all. L'environnement de chaque école est différent, alors ça va prendre des mesures différentes. Et parfois, on constate que, vous savez quoi, la rentrée se passe plutôt bien. Alors, peut-être qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Mais je constate déjà une grande ouverture et une sensibilité de la part de nos services. Alors, j'ai hâte de poursuivre ça avec vous au cours des prochaines semaines. Et finalement, on another positive note, we're preparing a little bit of a field trip in the Loyola District. La semaine prochaine, je serai sur le terrain avec quelques employés de l'arrondissement afin de souligner des enjeux hyper locaux, des choses qu'il faut modifier ou changer, just little things that we can tweak to make things a little bit easier, to improve safety here and there. Things that I've noticed over the last couple of months, some things that may have been floated a little bit earlier and still haven't gotten around to. And so we're going to be doing a tour of the district. So that we can look at these things together, so that we can have the local representative and the technical people and the professionals and the borough employees who make these changes happen, looking at it all together and figuring out how to find a solution that can be implemented sooner rather than later. So I've got a fairly comprehensive list. Most of it is safety-oriented, cleanliness in parks, and j'ai vraiment hâte à aller sur le terrain. Si vous avez des suggestions, je vous invite à me les envoyer. Merci. Merci. Monsieur Cochran. Merci, Madame Montgomery. Bonsoir tout le monde. Je vais être relativement bref ce soir. J'ai 3-4 informations. Premièrement, j'aimerais remercier Madame Lucie Carreau, la directrice d'urbanisme et développement économique de la service d'urbanisme et de mobilité pour son aide dans les dossiers de toponymie. Elle m'informe que les travaux sont terminés suite à la consultation menée en 2016 pour attribuer des nouveaux noms pour des espaces verts dans le district de Triangle et que le conseil municipal bientôt va le ratifier. J'aimerais avertir le public que les noms choisis sont ceux de Sadie Bronfman pour le nouveau parc dans le Triangle, bien connu dans la communauté juive pour philanthropie et pour ce qu'elle a fait dans notre quartier et à Montréal. Et pour le sentier vert qui va lier le Triangle avec la station métro Namur, la proposition est d'attribuer le nom de Yoline Jumel, la fondatrice de CRAR, de Maison Haïti et Centre Maison des Jeunes à l'ouverture. Madame Jumel est activiste dans les droits humains, bien connue dans la communauté francophone haïtienne surtout, mais en toute la communauté noire. Madame Carreau également m'a dit qu'il y a des propositions concernant mes motions qui sont adoptées par le conseil municipal et qu'effectivement, le conseil va bientôt ratifier le nom de Ely Wiesel pour un nouveau parc dans mon district, dans le secteur de Westbury. C'est une très bonne nouvelle.
j'ai consulté la communauté juive, la famille Bronfman, les gens qui ont connu Mme Jumel et qui a fait la nomination initiale. Ils sont tous ravis des propositions. Merci, Mme Caro. Merci à votre service et merci à toutes les citoyennes qui soit à envoyer des lettres pour l'adoption de ma motion sur M. Wiesel ou à envoyer des propositions dans la consultation pour le triangle. En 6 semaines, le poste de quartier 11 ferme à Notre-Dame-de-Grâce. Le Conseil a effectivement voté un bail pour élargir le poste de quartier 9 sur la rue Westminster à Côte-Saint-Luc pour accueillir les policiers de poste 11. Donc, pour la première fois, Notre-Dame-de-Grâce, un quartier de 65 000 personnes, n'aura pas un poste de police dans son territoire. Les motions pour essayer de les garder ouvertes sont toutes battues. Et le seul espoir est une proposition que j'ai faite pour au moins ouvrir un mini-comptoir, un poste local, le mot en anglais est substation, dans Notre-Dame-de-Grâce pour avoir une présence. J'ai fait cette proposition en avril. L'administration dit est très, très ouverte à ça, mais depuis avril, malgré 4 tentatives d'avoir l'information, je n'ai pas entendu un mot. Donc, j'ai inscrit un débat pour le prochain conseil le 21-22 septembre. Le conseil va être saisi de ma proposition concernant la création d'un mini-poste à Notre-Dame-de-Grâce dans le contexte de fusion et de postes. Et j'invite tous les membres de notre conseil d'arrondissement de m'appuyer dans mon démarche. I'd like the citizens to know that the merchants on Queen Mary have asked the STM for a 1-year delay, a moratorium on the bus lane that's actually going in about 3 weeks' time. Very strong sentiment about this. The merchants have been hurt by COVID. The streets really having a hard time. I know Ms. Montgomery has told us she's gone to visit some of these merchants and they're far happier than they indicate or have indicated at the city council, but it's not the case. I verified with them and they told me they did not tell Ms. Montgomery that they're happy with the bus lane. The borough has raised all sorts of technical objections, but when I sent that downtown to the member of the executive committee who's in charge, I got back a political answer rather than an effort to meet objections about pedestrian safety, reducing our possibilities of narrowing the street in the future, and the problems that it will entail for parking. I'm not against bus lanes. I worked at the STM for 17 years, and I started their first bus lane program. But however, I don't think the objections of the community have been answered. And I did write to Ms. Montgomery in May and didn't even have a courtesy of a response from her. So I urge the merchants and those watching us to continue to ask your questions and alert the media, because that seems to be the only way to get the attention of Ms. Plant and her administration. We've got to find a way to make sustainable mobility work for everyone. It can't be imposed with no consultation. Merci beaucoup, Madame Montgomery. I'm finished. Madame Popiano? Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Écoutez, premièrement, je voulais souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les élèves et rappeler à tout le monde que la persévérance scolaire, ça c'est très payant dans la vie. Et puis, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais je ne veux pas parler de la piste cyclable sur Terrebonne parce qu'on va avoir tout le temps d'en débattre le sujet lors du dépôt des motions. Je souhaitais tout simplement, en premier, vous rappeler que ce matin, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau système d'alerte régional qui permettra d'établir le niveau de risque pour chaque région aux prises avec la COVID-19, puisque nous sommes encore en pandémie. Je suis très émue et très touchée aussi parce que les derniers mois ont été très éprouvants pour tout le monde. Nos vies ont été chamboulées. On l'a constaté, on a vécu beaucoup de sentiments. On était très, très à fleur de peau. Et c'est pour cette raison que personne ne souhaite revivre un confinement. Et pour éviter cela, il faut continuer, et puis je joins ma voix, je suis persuadée à tous mes collègues, qu'il faut continuer à appliquer les mesures de distanciation sociale et d'hygiène. Et qu'ici, en Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, nous devons aussi continuer à travailler de façon concertée avec le milieu
le milieu communautaire avec le SUS, les SUS, mieux dit, pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. J'aimerais d'ailleurs remercier le SUS du centre-ouest de l'île de Montréal pour une étude exceptionnelle qu'ils ont réalisée sur l'impact de la crise de la COVID-19, surtout sur les communautés culturelles montréalaises. Les résultats de cette étude sont pertinents, surtout pour notre arrondissement qui est très multiculturel. This study reminds us that certain groups with cultural communities are very vulnerable due to the intersectoral economic and social factors, such as financial precariousness, precarious migration status, being allophone, not having a health insurance, low literacy skills, racism, and work in industry or in place at high risk of COVID exposure. La ville et l'arrondissement, d'ailleurs, ils ont joué un rôle important pour contribuer et puis on va tenir compte de toutes ces recommandations. Je m'engage, Madame la mairesse, à faire le suivi de ces recommandations personnellement. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges qui a favorisé, j'étais présente à plusieurs rencontres, à la concertation et la consultation communautaire. Je tiens à leur remercier aussi d'avoir contacté l'arrondissement comme la CDC des groupes qui nous ont permis de faire un plan de diffusion multilingue. Donc, j'ai participé ce matin aussi à une rencontre de la SUS du Centre-Ouest de Montréal. Ils nous assurent que les choses sont sous contrôle dans notre arrondissement. D'ailleurs, je suis touchée de vous annoncer que nous sommes le dernier arrondissement, le dernier SUS de tout le territoire de l'île de Montréal en ce qui a trait au nombre de cas de COVID. Mais il faut rester très vigilant et il ne faut pas qu'on perde le contrôle. Sur une autre note, je crois que les choses ont, dans ce qui a trait aux aménagements urbains qu'on a mis en place, surtout à cause de la situation qu'on a vécue les derniers mois. Donc, je souhaiterais vous parler de la rue partagée sur Jean-Briand, une rue qui a permis de redonner aux piétons la place qui leur revient en améliorant ainsi le confort et la sécurité des déplacements. Vous savez, l'école vient de commencer, les étudiants vont être de retour bientôt. Ce bout de rue était extrêmement achalandé. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a été content. On a essayé de mettre en place, et je tiens particulièrement à remercier les services pour la mitigation qu'ils ont fait, pour les contacts avec le poste de pompier, avec la STM. Je les ai contactés personnellement afin de répondre aux préoccupations et aux questionnements de citoyens. Sur une note plus joyeuse, on a eu, en dépit de contraintes, une programmation culturelle cet hiver qui nous a permis de découvrir l'art dans nos rues, dans nos parcs, de profiter des rues piétonnes, de visiter des endroits insolites de Montréal, d'admirer le fleuve, la montagne, le Mont-Royal. D'ailleurs, je vous invite à écouter. En conclusion, Madame Popian, oui, de regarder sur la carte interactive et de regarder mon été culturel à Montréal. Sont plein de choses extraordinaires. Donc, finalement, je souhaiterais seulement, dans 2 mots, je sais que la communauté juive va célébrer autant Nouveau année. Oui. Donc, les 2 fêtes entre le Nouvel An et la fête de la réconciliation. Donc, je souhaitais aussi leur souhaiter Shana Tova, du paix sur le monde, du bonheur. Et may this new year be filled with health, peace and happiness. Donc, le Yom Kippour. Et merci beaucoup. Merci. Monsieur Perez. How come he go twice and me no, none? Oh, I'm sorry. No, Peter, I'm sorry. Excusez-moi. Good evening, everybody. I hope. Written down, I thought it was for Perez. That's why. Excuse me.
Good evening, everybody. I hope you all had a good summer and a good Labor Day weekend. Pour ma part, j'ai pu faire des vacances au Québec, en Gaspésie, à la réserve faunique de la Matane. C'était formidable. Vraiment, le paysage québécois est très, très belle. So I also will reserve my remarks about the Terrebonne bike path for the motion, although I must say that I do second some of the remarks my colleague, Mr. Arsenault, said. I also want to thank everybody who wrote in on both sides of the issues. There were some very good letters, very thoughtful arguments, and I especially want to thank the people who answered when I asked them another question or asked for a clarification and listened to my questions. So I think there is some thoughtful debate going on both sides. La plus grande angoisse pour la plupart des parents durant cette entrée, c'est bien sûr la COVID. Malheureusement, il y a eu plusieurs cas à l'école Notre-Dame-de-Grâce où tous mes 3 enfants ont fréquenté par le passé. Et aujourd'hui, on a entendu qu'il y a un cas à l'école Saint-Luc où mon fils est encore. Alors, je comprends l'angoisse des parents. C'est une situation difficile, de la patience, du calme et bien sûr, be careful in advance. If there are any symptoms in the household, please do not hesitate to keep your child at home, and we'll all get through this together. Second issue for school safety is the crossing guards. First, I want to thank the police for putting policemen at a few corners where I think they do not have crossing guards ready yet, down in Upper Lachine in Oxford. Merci beaucoup à la police. Et aussi, il y avait un enjeu alentour de la grande école Notre-Dame-de-Grâce que comme ils ont divisé l'école en 3 cycles et ont changé l'horaire des élèves pour que chaque groupe commence 20 minutes après l'autre. Alors, les élèves prennent plus de temps au coin où il y a des brigadiers. C'est une bonne chose parce que tous les élèves n'arrivent pas en même temps. J'ai parlé avec les brigadiers, j'ai parlé avec la police et tout va bien avec ce plan réussi de l'école Notre-Dame-de-Grâce. Another important issue in our community, the most vulnerable. I want to welcome the NDG Food Depot back to Eastern NDG, tout le manoir. On the one hand, I'm sad that, of course, they need a larger facility because there's so much demand in these COVID times for food and groceries. But on the other hand, I am happy they are back in Eastern NDG. So we're going to do our best. On va faire le mieux. Je pense que nos services ont beaucoup travaillé. Merci beaucoup, Mme Gaudreau, à rentrer le dépôt alimentaire dans le manoir sur des carrés. I also want to congratulate the NDG Arts Week, la Semaine des Arts Notre-Dame-de-Grâce, pour leurs efforts durant tout le mois d'août pour continuer la tradition de la festival culturel à Notre-Dame-de-Grâce. C'est dur à dire à quel point du monde fréquentait. J'étais à plusieurs événements par Zoom. I want to thank the Wheel Club for excellent sound quality and video quality at a number of concerts. Je vous remercie tous pour que vous continuez la vie culturelle à Notre-Dame-de-Grâce. Bravo. Next, I would like to, another event that happened this weekend that was great was the tour of gardens by NDG Incredible Edibles. We started at the fire station on Cumberland and Summerland, and we actually visited a number of churches, of course, in our community, but also a number of businesses that helped out and that allowed space in front of their businesses for the little gardens. One was the Galerie Métèque, Earnscliffe and Coolbrook, very, very nice of them. And the second one was the Tavel Monkland, so where the tour ended with the herbs there that any passersby, any pedestrians walking on Monkland can pick. So I want to give a shout out to the businesses, the local commerces in our district who participate in community events like that. Your efforts are respected and hopefully will be rewarded. Finally, the last thing, the new bocce roof is open down in Oxford Park. Alors, le nouveau toit
pour les pétanques dans le parc Georges-Saint-Pierre est prêt et l'ouverture officielle va être le 23 septembre avec la communauté italienne, avec la communauté de tous nos aînés et finalement tout le monde est invité. Tout le monde qui veut apprendre à jouer au pétanque. Anybody who wants to learn, watching. 5 p.m. September 23rd down at Oxford Park. Merci. Merci. Bon, alors, ça, c'est le fin de l'introduction. Alors, on passe maintenant à 10.05, période de questions et de demande de public. Alors, Maître Reeves va lire. Madame la mairesse? Oui. Est-ce que je peux faire une brève intervention à ce sujet? Sur quel sujet? Oui, sur le sujet que vous avez appelé, c'est-à-dire la période des questions du public. Oui. Madame la mairesse, j'ai lu les questions avec beaucoup d'intérêt et je souhaiterais vraiment que vous n'appelez pas quelques questions qui enfreignent en réalité un paragraphe, c'est-à-dire l'article 55 du règlement de la tenue de nos conseils municipaux, de nos conseils d'arrondissement. Donc, et aussi qui dévoile des renseignements personnels dont le caractère est totalement confidentiel selon la loi sur l'accès aux documents et des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Je souhaiterais vous déposer une demande formelle, appuyée. Est-ce que j'ai un appuyeur parmi mes collègues, M. Rotran? Est-ce que vous parlez de quelle question, Mme Propiano? Est-ce que je peux vous les noter. Si lesquelles? Je peux vous les noter parce que le public n'a pas nos numéros de questions. Deux questions qui dévoilent d'ailleurs les conclusions d'un rapport qui a été totalement confidentiel. Il y a aussi un problème de bris de confidentialité. Le rapport a été seulement partagé aux élus et bien sûr aux fonctionnaires. Mais vous parlez de quelles questions, Madame Propiano? Donc, ce sont les questions... Donnez-moi 2 secondes. Je pense que 28 et 32. Voilà, 28 et 36. 36 et 28. Non, ce n'est pas 28. Oh, OK, 28, c'est les 31, c'est 31. 31. OK. Et je m'excuse, là, je croyais que vous les connaissez très bien, donc le sujet qui fait référence... Est-ce que c'est la question numéro 15? Voilà, et 31. Non, je trouve que les questions sont admissibles. Madame la mairesse, donc je vous rappelle, et je vous fais une demande formelle, vous faites atteinte, vous enfreignez autant le règlement de l'arrondissement que la loi sur l'accès aux informations publiques, puisque le rapport, c'était clairement spécifié sur la page couverture, que le rapport est strictement confidentiel. J'ai beaucoup de... Oui, le rapport est confidentiel, mais l'existence de le rapport n'est pas confidentielle. Oui, mais la question... Alors, les questions font référence au rapport, Madame la mairesse. Oui, je sais. Mais donc, le rapport... c'est quelqu'un ça veut dire qu'il connaît le rapport, Madame la mairesse. Je vous laisse à votre jugement, mais je considère que vous enfreignez de nouveau la loi et les règlements de l'arrondissement. Merci. Mais le numéro 15, je trouve acceptable parce qu'on a déjà discuté cet enjeu pendant notre conseil d'arrondissement, le conseil spécial. Alors, je ne trouve pas un problème avec ça. D'autres personnes veulent commenter? Non. Monsieur Rotran, est-ce que vous pouvez muter votre micro si vous ne pouvez pas? Oui, j'aimerais juste dire que les questions
que Mme Popian a fait référence mentionne les noms des personnes lesquelles dévoiler une information confidentielle. Je pense que c'est notre devoir, selon le Code de conduite des élus, de les garder confidentiels. Je vois dans le numéro le nom d'un ex-contremaître, mais c'est lui qui nomme lui-même, et il discute l'enjeu de notre dernier conseil. Alors, c'est public. Ça me semble que le 31 est bien clair, que se mentionne le nombre des personnes qui ne peuvent pas être nommées et le nombre de rapports qui a rédigé, etc. Donc, alors, on peut laisser de ne pas être un sujet qu'on peut dévoiler en public sans enfreindre notre code de conduite. Le 15 juin, invite Madame le greffier de nous guider. Merci, on va accepter les questions. Alors, on passe maintenant. Ou est-ce que vous voulez avoir un vote là-dessus? On peut avoir un vote si on pose des questions ou non. Madame la mairesse, ce n'est pas une question de vote, c'est une question de votre jugement. La question 31 fait... Je n'entends pas bien. Ça fait clairement référence à des noms et à un rapport qui est strictement confidentiel. Si vous souhaitez... OK, j'appelle un vote. Avant d'appeler un vote, je fais une demande au greffier de nous expliquer l'article 55 de notre règlement et s'il s'applique dans ces deux questions pour nous éclaircir avant qu'on prenne une décision. Oui, donnez-moi 2 petites minutes. Je vais récupérer mon document. Pour le paragraphe D de l'article 55 du règlement de régie interne spécifie qu'il est irrecevable une question dans la mesure où on fait référence à une affaire pendante devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire et que ces écrits peuvent être préjudiciables à une personne ou dévoiler une partie de la preuve ou de l'argumentaire. Et en référence au rapport, celui-ci est strictement confidentiel. On y mentionne expressément qu'il est strictement défendu aux personnes non autorisées d'en prendre connaissance et à plus forte raison d'en faire quelque usage que ce soit. Le micro, Marvin. Monsieur Vautran, votre micro est muté. Merci, Mme Montgomery. Maître Reeves, est-ce que la personne qui a posé la question, surtout en 31, qui note ces rapports et ce qui est dedans et le nom des personnes, est habilité d'avoir ces rapports et est-ce qu'il y a le droit de dévoiler les noms dans ces rapports confidentiels? Et je ne crois pas. OK, d'accord. Donc, Mme Montgomery, je pense avec ce que nous entendons de notre greffier, que ces deux questions ne sont pas recevables pour des raisons légales et je vais proposer qu'ils ne sont pas lus ce soir. Si nécessaire, Maître Reeves approfondit son recherche sur ça et si c'est nécessaire, on peut prendre un avis légal de notre contentieux. Mais quand le greffier dit les choses qu'elle vient de dire, je pense que le Conseil va être prudent de ne pas entendre les deux questions. Donc, je propose, appuyé par Mme Popiano, que les deux questions posées sont suspendues, étant donné un avis légal sur leur recevabilité. Est-ce que tout le monde qui est pour? J'appelle un vote. Alors, Madame la mairesse, j'ai levé ma main. Pardon? Vous avez pour parler? Oui, pour prendre la parole sur la proposition de Monsieur Vautran. OK, je n'ai pas vu votre main. Mais en tout cas, allez-y. C'est bon. Je pense que, vous savez, comme élu, vous le comprenez, nous le comprenons tous, on est là, le conseil d'arrondissement est là pour faire valoir le droit à la démocratie, le droit
à faire entendre la population pour s'assurer de l'imputabilité. Donc, avant de procéder à un vote, si on devrait, oui ou non, permettre une question, je pense que c'est un précédent qui est assez dangereux. Comme élu, on ne veut pas bâillonner le droit à un citoyen ou citoyenne de prendre la parole. D'un autre côté, comme a été souligné par M. Rotron, Mme Popiano, et suite à la consultation avec la greffière, il est clair qu'il y a un enjeu juridique. Un enjeu juridique si, en lisant la question, cela va enfreindre la loi, notamment en divulguant certaines informations confidentielles. Je pense que la proposition de M. Rotron de suspendre est un compromis intéressant. Suite à l'avis juridique, on pourra toujours ramener ces questions au prochain conseil d'arrondissement. De cette façon-là, on est transparent, on n'a personne qui est bâillonné et on va le faire à tête reposée avec les avis juridiques. Donc, j'appuie la proposition et je vous invite de l'appuyer. Merci. Alors, je propose qu'on vote sur la proposition de M. Gautran, qu'on suspende les deux questions en attendant un avis judiciaire. Alors, qui est pour? Moi, je suis pour avec la mention parce que… Madame Popiano, je trouve que votre micro n'est pas… ça fonctionne. Est-ce que c'est bon? Maintenant, vous m'entendez mieux? Non. Est-ce que tout le monde entend Madame Popiano ou c'est juste moi? Ça va? Oui. Oui. Maître Reeves, ça va pour vous? On ne vous entend pas très bien, Madame Popiano. Voilà. Est-ce que maintenant, vous m'entendez? Non. On attend, mais pas très bien. Alors… mais en tout cas… ça va maintenant mieux? Non. Non. Mais si je comprends bien, vous êtes d'accord. Vous êtes pour. Attendez, je crois que j'ai trouvé l'explication. Monsieur Guimond, il suggère que… Je crois que vous m'entendez mieux maintenant. Okay. C'est bon. Oui, parfait. Bon, j'ai bricolé un peu. Oui, tout à fait. J'appuie la proposition de M. Rotran et appuyé aussi par M. Perez. C'est tout à fait justifié. Et je veux seulement expliquer que les deux questions sont en lien avec un conflit de travail et puis ne touchent pas la population en général, ne touchent pas un enjeu qui est public. C'est un enjeu qui est plutôt administratif. Merci. Monsieur McQueen? Oui, j'appuie la motion. Et Monsieur Arsenault? J'appuie également. OK, adopté. Merci. On va maintenant, si Maître Reeves peut expliquer les règles pour les questions. On a beaucoup de questions ce soir, 105 ou maintenant 103. Alors, allez-y, monsieur, excusez-moi, Maître Reeves. Oui, la période de questions du public est de 90 minutes. Tel que précisé dans l'invitation à la séance du Conseil, les citoyens ont eu l'opportunité de poser des questions ou de donner des commentaires par écrit en remplissant le formulaire en ligne qui était prévu à cette fin. Donc, comme vous disiez, on a reçu 105 questions écrites. Nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort, qui a été fait par ma division, et en respectant l'alternance hommes-femmes. Un maximum de 3 questions ou commentaires peuvent être soumises sur un même sujet. Les autres questions qui portent sur le même sujet pourront être soumises à la fin de la période de questions si le temps le permet. Je vous invite, Mme Montgomery, à expliquer le processus en anglais. Merci, Maître Reeves. So the question period, we have a lot of questions tonight, now 103 questions, which is great. It shows our democracy is alive and well. But it's 90 minutes. We allow 3 questions on a particular subject, and then the rest of the questions on that subject will go to the end of the line until the end, and then we'll see how much time we have left.
The way that the questions are chosen, like people send in their questions, obviously by email because of COVID, we can't do it in person. And the names are drawn, and then we alternate man, woman. And I think that's it for the rules. But I would ask all the counselors to try to keep it brief. Please just comment if it's in your district, or if you absolutely have to comment, then let's keep it brief because it's going to be a long night anyway. So, je pense que ça c'est tout, Maître Reeves, et je vais lire est-ce que vous voulez lire des questions en français et moi en anglais comme avant? Oui, tout à fait. OK, allez-y. La première question est de Maude Nantel, piste cyclable Terrebonne. Comment se fait-il que les élus veuillent freiner un projet pilote et l'arrêter avant même qu'il n'ait pu faire ses preuves? Les élus du quartier Notre-Dame-de-Grâce vont-ils laisser les citoyens contestataires décider de l'arrêt de tous les projets pilotes? Dans plusieurs quartiers à Montréal, des pistes cyclables sont installées. Dans NDG, un des plus gros quartiers de la métropole, presque rien ne va de l'avant. Au moins ce projet. Et Peter McQueen, vous vous déplacez en vélo. Avez-vous une vision verte du quartier? Qu'est-ce qui vous empêche d'appuyer ce projet et de le laisser aller au bout? Quoi exactement? J'aimerais avoir des détails. Merci. Merci beaucoup pour votre question, Madame Nantel, et merci beaucoup à vous et votre mari pour votre idéalisme et tout votre travail pour les élèves, et pour les enfants et pour l'environnement de notre quartier. Alors, rien ne m'empêche. C'est une situation où je juge que la sécurité va être mieux servie potentiellement avec une autre forme de piste cyclable. Peut-être, une rue, ce n'est pas à moi de décider, mais une option, et c'est l'option que l'Association des cyclistes et piétons aussi ont mis dans leur pétition, à mettre la rue à un sens, une direction, et garder un peu de stationnement. Parce que l'autre élément, c'est que j'ai jugé qu'enlever tout le stationnement et toutes les zones de débarcadère pour les résidents le long de Terrebonne était extrême et n'a pas été bien consulté, et je prends ma part du blâme pour cette situation. Alors, finalement, dernier point, dans sa configuration présente, j'ai fait beaucoup de comptes devant l'école Willingdon, qui est au cœur de la piste cyclable, c'est bien au milieu, et j'ai vu que la situation est encore un peu dangereuse avec le trafic qui va dans les deux directions et les cyclistes qui sont forcés d'aller dans le trafic pour ce tronçon devant Willingdon à cause des saillies de trottoir aux deux intersections de Royal et Draper. Alors, c'est pour ça les raisons. Merci. Merci beaucoup. Numéro... OK, Maître Reeves, allez-y. Oui, Karine Duranceau. Le remplacement des arbres ne suit pas le rythme des coupes et certaines maisons n'ont pas d'arbres devant chez eux alors que l'espacement typique des arbres sur rue en demanderait un. Quelle est la personne pour contact pour une telle gestion? Alors, merci beaucoup, Monsieur Duranceau. Comme vous savez, à NDG et Côte-des-Neiges, on aime nos arbres. Et l'année passée, on a planté 831 arbres. Et si vous me contactez, envoyez un courriel à mon bureau. L'équipe peut vous informer quand vous allez recevoir un arbre. Merci. Okay, I'll read number 3. This is another Terrebonne bike path question, so that's the second one. From Elizabeth 4, what did the Terrebonne bike path cost to install, and how much will it cost to remove? Thank you, Ms. 4, for your question. The bike path was part of many projects or many rearrangements of streets in the borough that was voted on unanimously on June 22nd.
So we did like the pedestrian corridors, we did the bike path, we did the signs that slowed down the traffic. So there were a lot of things installed, like bollards and signs and so on, all across the borough. So that was $130,000. Now, because the bike path was always going to be temporary, it was going to come down just in a few weeks. But now my colleagues are voting to have it taken down immediately, I believe. So, you know, the cost, it doesn't cost any more to remove it because that was included or figured in the overall cost of these projects. So thank you very much. Okay, so number 4 is from Linda Piano, and I believe it's directed at, yes, Mr. Arsenault. And this will be the third question on the Terrebonne bike lane. So unfortunately, the rest of the questions will have to go to the end of the line. So the question from Ms. Piano is, why will there be a working group on Terrebonne bike paths when city councillors and the mayor have been stating in the media that this was a COVID-19 measure? Also, what is the membership of any group on this matter, given the lack of transparency and clearly one-sided representation by the mayor in this whole matter? Mr. Arsenault. Thank you, Madam Mayor. Thank you very much for the question. We can get to the composition of the committee during the motion, where there has been a lot of feedback from all of the councillors to ensure that there's a representative committee. But to answer your first question, I'm sorry, I dealt with the second one first and I blanked out on the first one. Madam Mayor, could you just repeat it very quickly? Forgive me. The first one? Yes. The first question. Why will there be a working group on Terrebonne bypass when the city council and the mayor have been stating in the media that this was COVID-19 measure? Yes. So I think it's important just to specify here, and I'll go into more detail later, that we actually proposed the working group originally about 3 weeks ago as an ad hoc and a very rapid measure to come up with mitigation measures for this year. That was the original proposal that was co-signed by myself and councillors McQueen and Popiano. Now, Mayor Montgomery agreed to the working group, and for that, I thank her. Again, the 4 of us agreed that it could be helpful to develop a better project. But because it's taken us so long to get to this point where we're actually adopting a motion at council, as far as we're concerned, any working group that we put together through this formal structure, as opposed to rapidly and more responsively like we had hoped to do when we proposed it, it simply won't be able to work quickly enough in order to propose solutions for this year. So again, I'll go into more detail when we discuss the motion, but we're always looking for ways of better balancing people's mobility needs in the neighborhood. And that's why we think that this group could still be very helpful for next year. Thank you for the question. Thank you. Question number 5 is from Mr. Ray Taylor. It concerns the building housing deli pot on Sherbrooke. It has been a year since the building housing the deli pot in the Loyola district was hastily demolished following construction that left the building unsafe. The demolition occurred on a Thursday following the partial collapse of the building before an engineer could be on site as requested by the city. Removal of the debris continued throughout that weekend until there was nothing left on site. Construction has since begun again. My question is for Stéphane Plante. In a September 6 CTV article, you were quoted as saying the city was looking into the matter, and the question of whether or not bystanders were put in danger. Deli Pat was in proximity to schools and a university campus, and the collapse and sudden demolition occurred midday. Where is this investigation today, and was a stop work order ever issued by the city following the demolition? So thank you, Mr. Taylor. I just want to make a point of order that citizens are not allowed to ask questions directly of our directors and services, but as mayor, I can direct your question to Mr. Plante, which I will do now. Mr. Plante, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Alors, Est-ce que vous oui,
Voilà, bon. Yeah. Okay. Vous m'entendez? Alors voilà. So yeah, basically the investigation was done by the Commission des normes et santé et sécurité du travail. So when we're talking about an investigation, it's an investigation that is made by the CNSST, and it's regarding the owner of the property. So on our side, our duty was to make sure that the area was safe, and after that to deliver the proper permit. But the investigation was done by the CNSST, and if there was something, it was between them and the private owner. We're not involved at that point in the investigation. Thank you very much. And thank you, Mr. Taylor. So number 6 is again about the bike path. Number 7 by the bike path. Number 8, the bike path. Number 9 is also the bike path. Number 10. Looks like number 11. Promote active transfer. How I would like to know how this motion pretend. Maître Reeves, est-ce que vous dites que est-ce que ça c'est au sujet de le piste cyclable sur Terrebonne, je crois? D'après moi, oui. Au dernier paragraphe, oui, on fait référence aux citizens living on Terrebonne. Oui, OK. Numéro 12, aussi route de Terrebonne. Ça, c'est une piste cyclable. OK, this is one about the fielding. I'd suggest fielding is different than Terrebonne. Yeah, I agree. Okay, so this is from David. I'm sorry about the pronunciation. I'm going to murder your name. It's Gassia. Mr. Arsenault, the idea of the bike path was to make biking safer in the community. However, being a cyclist myself, I find it difficult to accept that the bike path has made anything safer for me, and further to that, I find the condition of the Fielding Avenue bike path deplorable. How much have we spent on the Terrebonne bike path when we're so much in deficit, and why not have put that money into better use by improving the existing bike paths? Mr. McQueen, the sidewalk and road conditions in NDG are in bad shape for pedestrians, cyclists, as well as motorists. Would it not be better to use the funds in improving sidewalks, the existing bike paths and roads, rather than create new bike paths vehemently opposed by your constituents? So I will turn it over to Mr. Arsenault first, followed by Mr. McQueen. Thank you, Madam Mayor, and thank you for the question. I'm well aware that fielding, in particular between Coronation and Doherty, is in really rough shape. The answer to that actually has to do with another project that we're still pushing from the borough that we've come up with downtown that would involve making some substantial changes to fielding. And the City of Montreal has a rule whereby we don't make changes to streets that have been recently renovated or repaved. Until recently, we thought that we'd be able to push this project forward sooner rather than later. I'm not sure that's the case, and that's why we were holding off. At this point, I'm ready to look at how soon we can repave that stretch of fielding, because I'm not sure how far we'll be able to advance on this other project we're promoting. So all that to say, I'm well aware that fielding's in rough shape. I'm also well aware that Terrebonne is in rough shape between Cavendish, or rather between Benny and Kensington. So it's duly noted. We're aware, and I agree with you that it should be repaved as soon as possible. Thank you. Mr. McQueen, do you want me to repeat the question? I got it. Mr. Shasa, I take your point. It's a good point. I'm often writing in with detailed spots where sidewalks are in bad shape. A case on Beaconsfield recently, a case on Summerled right in front of the Ultramar station at the corner of Marcel. I sent in some cases on fielding in my section of fielding last year where the bike path had some construction in it. So our public work directors are very familiar with my emails about needed spot repairs. And of course, longer term, of course, I want our bike paths to be
much better paved. They're better now than they were 5 years ago, since a number of roads have been repaved, but I agree there are a few terrible stretches still to go, and it's absolutely important to get them repaved. Thank you. Thank you, Mr. McQueen. Numéro 14. Maître Oui, Lucie Francisco. Je désire simplement remercier le personnel de la piscine du parc Martin Luther King pour leur travail et leur professionnalisme durant la saison 2020. Merci beaucoup, Madame Francisco, parce que on reçoit pas beaucoup ou pas souvent des compliments, alors c'est très apprécié. Et je sais que les piscines sont très importantes cet été à cause de COVID aussi. OK, numéro 15, on a suspendu. Piscine Club, 17, Piscine Club. What's the next sujet? Number 20, I think. You think? Number 20? Number 18 is very long. 19. Number 20. Okay. Monica Skonensky. I'm sorry for the mispronunciation. A new store located on a ground floor in a mixed-use 3-story building, apartments above, at 5785 Sherbrooke West, recently installed 6 compressor units at the back of the property, ground level, no fence or enclosure, and fully accessible from the alleyway. These units are located across from a single-family house. 3 of the units are located directly in front of the windows, 1st and 2nd floor. These heat exchangers provide cooling to open-style fridges located inside the store and are a source of noise and heat pollution, as well as a general safety hazard. A noise complaint has been filed with the city by several residents. My question is, what are the specific bylaws re-installation of mechanical equipment of a business next to a residential property with respect to installation permit requirements, size, number, and location of units, and general safety, fence, enclosure, proper mounting, etc. Please provide bylaw number or building code as applicable. I am going to, is there anyone in the services that could, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le service? Monsieur Desjardins peut-être? Ou c'est concernant le bruit? Oui, peut-être que Monsieur Desjardins pourrait répondre si de l'information. Oui. Je peux répondre, oui, effectivement. Okay. Vous m'entendez? Oui, merci. Oui. Donc, il y a deux règlements. C'est le règlement sur le bruit et il y a le règlement d'urbanisme, en fait, qui va gérer là, les distances ou limites, s'il doit y avoir des écrans ou des choses comme ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est communiquer avec la dame cette semaine là, pour répondre plus spécifiquement à ces questions. Là. Parfait, merci beaucoup. Et merci. I would just like to add that I visited the installation. The resident called me this weekend and I did go visit. I asked the resident to send us this information in advance by email so that pour que j'aurais pu le partager avec vous, M. Desjardins, d'avance. Mais je partage les préoccupations de la résidence. C'est vraiment des gros compresseurs et plusieurs très proches de sa résidence. Alors, je me pose des questions aussi. Merci. Merci. Alors, 21, Code de la route. Oui, la question est de Thomas Zirmé. Je voudrais savoir quelle exemption ont les cyclistes et les piétons pour ne pas respecter le code de la route. Pouvez-vous vous asseoir à une intersection sur rue Terrebonne ou ailleurs en fait et noter le pourcentage élevé de cyclistes qui ne mettent pas de casque, ne s'arrêtent pas aux lumières ni au stop, circulent dans le sens contraire de la voie, ne font pas de gestes manuels pour indiquer leur intention, circulent sur la voie réservée aux véhicules, n'ont pas de lumière devant et derrière pour la nuit. Je dirais aussi que les piétons, dans la vaste majorité, ne regardent pas en croisant la rue ou l'intersection.
Normalement, on devrait faire un bref arrêt à une intersection car les piétons n'indiquent pas leur intention s'ils planent allègrement, sans souci et sans regard. Pourrait-on considérer des pénalités pour les cyclistes et les piétons qui ne respectent pas le code de la route? Merci beaucoup, Monsieur Dirmy. En fait, les piétons ainsi que les cyclistes doivent respecter le code de la route. Alors, il y a beaucoup de cyclistes et piétons qui reçoivent des amendes chaque année, ainsi que les chauffeurs. Alors, si vous voyez quelque chose, s'il vous plaît, appelez 911, la police. Mais j'aimerais vous dire que porter un casque, c'est pas obligatoire, excusez-moi. C'est pas obligatoire, mais la reste, c'est obligatoire. Et je sais qu'à Montréal, il y a plein de monde qui ne respecte pas le code de la route. Alors, s'il vous plaît, appelez 911. Merci. Number 22 is for Mr. Perez. All summer, our seniors club has been active in protesting the sanitary corridors and bike paths that have popped up everywhere in Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, elsewhere in the city. We can't park anymore on our commercial streets. Many of us are now shopping in the suburbs. We have protested, but Mayor Plante and her party have not heard us. They have no concern for seniors and seem to favor young people on bicycles. If your party is elected, will you do a better job consulting the population, and will you take into account seniors, drivers, transit users, and cyclists, or just those who insist that cyclists have priority? We are really fed up and hope you can provide a better way. And I'm sorry, I forgot to mention the author of this question. It's Lilia Esguerra. So to you, Mr. Perez. Thank you, Mrs. Montgomery. Well, I think what's become clear is that over the course of the summer, Madame Plante and Projet Montréal have literally tried to take advantage of the pandemic to put forward their political agenda and to essentially push, bike paths without the proper consultation and normal consultation. I mean, we've talked more about bike paths this summer than we did of a lot of other things that, with, I think, a little context would have been probably more beneficial. We have a lot of the population that were ill affected. The ombudsman did an investigation on this issue. The administration had to backtrack on many streets, whether it's Saint Laurent, whether it's on Masson, whether it's on Wellington. And what we also see is that there's a complete refusal by Projet Montréal and the mayor of Montreal to even delay things like the REV on Saint Denis, this new bike highway on Saint Denis, where the merchants were just asking for a little bit of time till next year, and that was refused. So I think that our approach has always been one that is pragmatic and progressive. We want to move forward. We have to be ahead of the curve, but we can't be on a complete different path than our population. And that's what Ensemble Montréal is all about. So we look forward as next year becomes an elected official, an election year, that we're going to be able to propose our vision, one where we're going to be able to get people on side. We don't have to rule by division. That's what Projet Montréal has been doing. They're governing for their base, not for all Montrealers. We're going to hopefully put a change, a halt to that next year. Thank you. Thank you, Mr. Perez. Okay, I think now we will jump to 27. In late July 2020, this is from Jason Hughes. In late July 2020, a commercial tenant installed 6 large compressors in the lane of 5785 Sherbrooke West. These units produce noise and also low frequency vibrations 24 hours a day. My apartment and my outside space have become unlivable.
There are many studies that show the adverse health effects of low-frequency vibrations. Low-frequency noises have a high annoyance potential, and the prevalence of annoyance increases with higher sound pressure levels of low frequencies. Low-frequency noise is related to headaches, unusual tiredness, and pressure on the eardrum. I have filed complaint with the city, but would like to ask the following question. Does the borough noise bylaw include low decibel, low frequency vibrations as a possible infraction as opposed to a straight decibel reading? And how are the measurements done? Please include info on when, night versus day, and where the readings are done. From directly in front of the equipment versus from my back deck or inside my apartment. Thank you, Mr. Hughes, very much. Encore une fois, je pense que c'est M. Desjardins qui peut attendre, mais si vous voulez, on peut envoyer l'information à cette résidente plus tard, ou demain, ou cette semaine, quand vous voulez. Oui, ben, je pense que ce serait la meilleure chose à faire, M. Desjardins. Oui, en fait, le règlement sur le bruit là, prévoit, pour répondre rapidement, prévoit différentes normes dépendant si la lecture est prise de jour ou de nuit, et puis dépendant des endroits aussi. Donc, on les prend généralement à l'intérieur du logement où il y a une problématique. Maintenant, dans la question, on fait référence aux basses fréquences. Le règlement ne fait pas la distinction. C'est le nombre de décibels là, qui sont prises là, directement. Encore une fois, on pourrait communiquer avec monsieur là, pour répondre plus spécifiquement là, à ces questions. OK. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Mr. Hughes. So the next is about the petitions of the bike path. Then the bike path. And number 31, we've suspended. Maxime Aubin, urbanism lobbying. That's the bike path. Okay, here's one not about the bike path. Jeffrey Weinstein, number 33 we're at now. First of all, since the blocking of Jean-Briand coming from Côte-des-Neiges, north of Queen Mary and east of Côte-des-Neiges, I find I'm very inconvenienced to gain access to the Metro grocery store that I previously was able to go to from Jean-Briand and Côte-des-Neiges. We must circle around in a detour in order to gain access to Côte-des-Neiges. Is the city looking into this? Second of all, as you are aware, there is a sanitary lane on Sherbrooke in NDG, which extends past to Carey. I was walking in the lane to get to a bus stop when I was passed by a cyclist who remarked how I should be walking on the sidewalk. Meanwhile, there was a group of people walking behind me. Is this a sanitary lane or a bike path? It cannot be both. What is the city planning to do about this problem? On main streets especially, there were never special lanes for bicycles ever anywhere in the city of Montreal. Thank you, Mr. Weinstein. I'm going to take your second question first, because I know this corridor. I like to call them pedestrian corridors rather than sanitary lanes. I find an odd description of this space. It's actually in my neighborhood, that one, so I know it very well. And I too have noticed cyclists in it. They are not supposed to be in it. We did have signs at the entrances of these spaces to tell people that it was for pedestrians only. I've noticed with time that these signs have been ripped off or they've fallen off or whatever. So I'll ask our services to revisit that to make it clear that cyclists are not allowed in those pedestrian corridors. Now, in terms of Jean-Briand. May I answer, Ms. Mayor? Oui, allez-y. I was just going to offer. Yeah, thank you. Thank you. So thank you, Mr. Weinstein. I have some difficulties to understand really your questions, because to access Metro grocery store, you don't need to be on Jean-Briand. Jean-Briand, it's a east-west one-way street. So, and it's north from the Metro grocery store. So what I suggest you, if you don't mind, I will communicate with you I have your email, so to really understand and to give you a real answer.
And in the same time, Jean-Briand, you have two lanes. One lane is open and the other one was blocked. So I will write you an email to really understand where the problem is and to try to fix the problem if it's really a problem. Thank you very much. Thank you, Madame Popiano. Now, number 34, I don't think, no, it is not about the bike lane. It's from Tamara Feder. I'd like it addressed to Christian Arsenault, Peter McQueen, and Magda Popiano. I welcome follow-up comments from other elected representatives after they have answered. At a time when there is a reckoning to ensure every facet of society do more to create an inclusive society, please justify why you feel, as an elected official from Montreal's most diverse neighborhood, why it is acceptable to retain the name of a publicly funded metro station that honors a Nazi sympathizer in Lionel Groulx. Why would you be against renaming that station and taking an extraordinary positive opportunity to honor a local hero and world-renowned musician, educator, philanthropist, and inspiration, Oscar Peterson? I'm also curious why you would dishonor the contributions of Montreal's Irish communities who have a long history of generosity, hard work in building this city, and general vibrancy by favoring the renaming of another metro after someone who explicitly alienated immigrants and Anglophones in Bernard Landry. And in this vein, why do you continue to support a motion by your party to redefine anti-Semitism when there exists a considered ad globally approved definition? And globally, I think that is supposed to say, there's a typo there. So, Mr. Arsenault, do you want to start? Yes, thank you, Madam Mayor. I counted 3 questions, so I'll try to get through them quickly and in reverse order. To begin with, the anti-Semitism motion, as I understand it, is being looked at in a committee. And I know that the last time a question on the subject was asked at council. To be completely honest, I kind of put my foot in my mouth. I meant well, and it came out very poorly. But I have done a better job of informing myself since then, and I'm looking forward to us approving the globally accepted definition. Secondly, regarding the REM station being named after Bernard Landry, this has been a bit of a touchy subject lately because earlier this year, I made my disagreement on this question publicly known. It was the first time that I have respectfully, of course, disagreed with the mayor and leader of my party on a question publicly. I disagreed with the way that the name had been decided on, and I disagreed on the name itself. And for some of the reasons that you mentioned in your question. So just to let you know, I agreed with you. I said so as much. I didn't shout it from the rooftops, but I said so publicly. And so let's just be clear about that. And finally, again, when it comes to names, I don't consider that we have any kind of a party line or anything like this. And to be completely honest, I would love to see Lionel Groulx Station renamed after Oscar Peterson. So my 2 cents on the subject. Others are free to disagree, but there you have it. Thank you. Thank you. Mr. McQueen? I agree with the comments my colleague Christian Arsenault said so well. Thank you, Christian. Wow. That's kind of cheating, isn't it? You're not cheating. Who else did, Madame Popiano, est-ce que vous voulez faire un commentaire? Non, Madame la mairesse, c'est des sujets de toponymie. Les sujets de toponymie sont comment dirais-je, c'est un sujet à débat. Donc, je considère que la place que j'ai ici ne me permet pas de faire un débat sur les toponymies. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous travaillons très fort pour mettre en place une
commission qui va se pencher sur le sujet, donc avec des experts, avec le public. Donc, je ne me prononcerai pas oui ou non. Je crois beaucoup dans l'intelligence collective, mais aussi dans les compétences historiques des spécialistes qu'on va réunir autour d'une table. Merci. So I will weigh in now and say that I would love to see Leonel Groux Station named Oscar Peterson Station. I don't think anti-Semitism and hate have absolutely no place in our society. And I think the fact that Madame Plante wants to name the REM station after Bernard Landry just shows she's completely out of touch with Montreal's diverse communities. Bernard Landry doesn't have any ties to, or significant ties to Griffintown, unlike the Irish community. And in terms of your third question, I support the International Holocaust Remembrance Alliance's working definition of anti-Semitism. And I believe that addresses all your questions, and I don't know if other councillors want to weigh in. Looks like Mr. Rotron is turning his camera off differently. Sorry. Are you okay? I was going to suggest there's just too much in the questions from Ms. Feder. They're all important questions. I happen to lean her direction in all my answers, but you said at the beginning, only one customer per question, two stretching it. We're up to 3.5 here. So I was going to suggest that Ms. Feder resend questions more narrowly defined for the next council. And it's something I'm sure we're going to debate at City Council again in the coming months anyways. I agree. We have a word maximum on the written questions that I think perhaps we as a council could revisit. There, some of them are quite long, and I'm not sure. I learned as a journalist, it's always better to be short and concise than long and rambling. Okay, so the next question is Monsieur Guy Aubin. Je crois que ça c'était bon aussi. Camille Thompson. Oui, alors, allez-y, Maître Ruiz, s'il vous plaît. Vous êtes muté, Madame Ruiz, votre micro. Merci. Accessibilité de la consultation publique. Ma question est en lien avec la consultation publique du projet de règlement RCA 20-17-331. La consultation sera par écrit, mais se passera-t-elle seulement en ligne? En d'autres mots, serait-il possible de participer à la consultation via la poste, téléphone ou en allant porter ses écrits en personne pour les gens n'ayant pas accès à Internet ou qui n'ont pas d'adresse courriel? De plus, y aura-t-il du matériel explicatif disponible pour vulgariser le projet de règlement, considérant que lire et comprendre un document politique n'est pas accessible à tous? OK, merci beaucoup, Madame Thompson. Alors, tous les documents sont disponibles, sont publics. Alors, ils sont publics en ligne, mais si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez contacter mon bureau et ça me fait plaisir de vous fournir des documents. Et concernant les consultations, malheureusement, à cause de COVID, on n'a pas le droit de tenir des consultations en personne. Alors, il faut le faire en ligne et ça, c'est pourquoi on le fait comme ça. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un courriel à sue.montgomery@montréal.ca. Merci. Madame la mairesse? Oui? Est-ce que je pourrais vous demander que Madame Reeves réponde à la question de la citoyenne parce que je considère qu'il y a une grande préoccupation. Même ce soir, on va voter beaucoup de dossiers qui nécessitent une consultation publique. Puis, je ne crois pas que c'est vraiment votre cabinet qui pourrait mieux répondre. Moi, je souhaiterais beaucoup que Madame Reeves rassure cette citoyenne. Merci. Oui, je peux répondre, puis peut-être que Sébastien Manceau pourrait compléter. Donc, il va y avoir 2 consultations publiques en principe, si les 2 dossiers sont adoptés. Un pour le dossier de rénoviction, celui dont parle la citoyenne,
et un autre pour la mobilité durable. Donc, pour le dossier de rénoviction, en principe, il va y avoir une consultation écrite de 15 jours, ce qui fait en sorte que les citoyens vont pouvoir déposer des mémoires, des questions, des commentaires, etc. pendant une période de 15 jours. Toute la documentation aussi va être disponible sur le site Internet. Et je comprends aussi que pour le règlement en lien avec les rénovictions, il va y avoir une séance en visioconférence et peut-être aussi en présentiel, avec possibilité pour les citoyens d'intervenir au moment de la visioconférence. Je crois que ça fait le tour. Est-ce que M. Manceau aimerait ajouter quelque chose ou ça va? Je pense. Non, ça va, c'est bien complet. Merci, Mme Reed. OK. Merci, Maîtrise. Alors, on passe juste peut-être pour compléter, il y a un avis qui va être publié sur Internet, sur le site Internet de la Ville dans les prochaines semaines, d'ici une semaine ou deux, pour expliquer tout le processus. Parfait. Donc, ce que je pourrais peut-être faire... Sur le site de la Ville ou de l'arrondissement, les deux? Les deux. Okay. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est prendre l'adresse courriel de madame pour qu'elle ait accès à cette invitation. Oui. Parfait. Merci. Alors, j'avais pensé que 41 est un sujet différent, mais je vois que la question concernant le piste cyclable. Alors, on passe maintenant à 42. Sandra Kleeman, and the question is for Marvin Rotron. How do the proposed bus lanes, restricted parking, eliminating parking at certain prime hours for pickup in front of business locations help businesses stay alive? Marvin, can you just mute until I finish reading, please? Okay, I'm going to start again. How do the proposed bus lanes, restricted parking, eliminating parking at certain prime hours for pickup in front of business locations help businesses such as mine stay alive, serve customers, and avoid closing? We are not yet finished with COVID-19, and these measures will make it even harder for businesses to stay alive. I'm just going to answer quickly, and then I'll let you go, Marvin. I just want to say that I visited this shop and explained to the owner that the bus lane is only going to go east in the morning before the stores open and then west in the afternoon. But there will still be parking in the middle of Queen Mary and on side streets. So I understand that COVID is an issue, but with fewer people going out, there's also more parking available on the commercial streets right now. Mr. Rotron? Ms. Kleiman, the STM is running their buses with approximately 75% fewer passengers than they did in February. They don't project that ridership will be built for an awfully long time. And they're prepared to run virtually empty buses in bus lanes that are going to be impacting merchants on Queen Mary who are coming out of COVID, who've lost parking for months at a time because of sanitary corridors that are really underutilized, and who have legitimately asked the STM to answer certain questions about parking and whether the bus lane could be put off for a year. Unfortunately, nobody's listening. I wrote to Ms. Montgomery in May. She didn't even bother to answer. I did write to the STM and the city, and basically I got back political answers. The borough has real questions about the real number of parking spots that are going to be lost and other technical problems. We signal that to them, but it's part of their program, and as such, they don't want to know. Look, I hate to give a political answer, but it really comes down to, as Lionel said, pragmatic and progressive, and that's going to take a different administration. Unfortunately, the bus lane is coming. They don't want to know, and there's very little we can do about it this year. But ultimately, it's going to take a citywide change in how we dialogue with different stakeholder groups. Sustainable mobility is a goal we should all support, but we have to do that in respect of different needs. And that's not what happens at the moment. And that's what's going to change. Thank you. Question number 47. 46.
is Darby McDonald. And with the important upcoming consultation for the proposed bylaws regarding short-term rentals and renovation permits, why did the borough choose to go against its own commitment to wait to do an in-person consultation, severely affecting the public's ability to participate? Considering the active mobilization of developers and landlords against this bylaw, what commitment is the borough willing to take to ensure that this consultation is properly accessible to the often isolated tenants of Côte-des-Neiges who frequently have linguistic difficulties and limited access to technology to ensure that this bylaw remains representative and in the favor of the vulnerable tenants it is intended to protect? It's a very good question and an important issue. I think, as you know, because of COVID, we're not able to do in-person consultations, unfortunately. So that remains an issue. And I don't know if Maître Reeves, avez-vous quelque chose à ajouter? Comment on peut, est-ce qu'il y a une technologie ou comment est-ce qu'on peut être sûr que nos consultations sont inclusives pour les ma compréhension, c'est qu'il s'agit du même règlement, le RCA 27131. Donc, ce qui a été prévu, c'est une séance en visioconférence et aussi une séance sur place en personne. Et c'est un petit peu le même processus. Donc, les citoyens peuvent, pendant une période de 15 jours, poser des questions, donner des commentaires, déposer des mémoires, etc. Et tous les documents sont disponibles sur Internet. Il y a toujours moyen, peut-être, si les citoyens n'ont pas accès à Internet, là, de communiquer avec nous. On peut leur transmettre autrement, peut-être par courriel ou en personne. Oui, merci. Can I add something here? I think Mr. McDonald's point is well taken. First of all, it makes me very, very hesitant in any case to have a 15-day consultation period. Some of the dossiers in the triangle that we're going to adopt later tonight were 30 days, and most of those elicited some comments. In fact, one of them, which we have decided to take off, we received a petition, a whole bunch of letters today. People don't really understand the consultation process that we have now. It's very different than what we've done in the past. Mm-hmm. In this case, having it online may not meet the needs of a lot of tenants in Côte-des-Neiges who don't have internet. Project Genesis has been a partner for a lot of these people in getting them information, but they usually turn out in person and they don't get their information any other way. So that's a problem I think we have to deal with. As well, with major dossiers, kind of hard that we're changing a lot of our housing rules and we're giving everybody 15 days to take notice and put together a memoir. I'm much more comfortable if we would find a way to extend that period. I'm going to suggest 21 days as a minimum. Thank you. OK. Si je peux me permettre un commentaire concernant ce que propose M. Rotran, on s'est informé auprès du contentieux et la période de consultation en ligne doit être de 15 jours puisque c'est clairement spécifié dans le décret. Donc, d'un point de vue juridique, on ne peut pas... Merci, Maître. Merci. J'apprécierais cette clarification. Thank you, Mr. Rotran. So I think we will go now to number 48, because the other one that is the bike path. In July, my daughter and I were biking eastward along the Maisonneuve bike path. When we approached the Carry, the light was green. My daughter, 11 years old, was ahead of me. She proceeded lawfully to bike through the intersection. An STM bus was waiting on de Maisonneuve to turn right onto the Carry. The bus driver did not see my daughter coming. I watched, horrified, as the bus cut her off. I screamed. She did not have time to stop, but due to amazing reflexes, she swerved right to go around the back of the bus to miss it. There was a pickup truck behind the bus on de Maisonneuve. My daughter then had to swerve to avoid the truck. She did it. Afterwards, she was shaking and traumatized. Now she is very afraid of cycling.
When we go somewhere on our bikes, she is very apprehensive. This intersection needs a dedicated bike traffic light. Also, the STM bus drivers need better training. When will you make these changes to avoid a cyclist death at this intersection that is known to be dangerous? Thank you, Ms. Bedont, for this question. And I'm so relieved that your daughter's okay. That must have been terrifying for both of you. And I'm sorry that your daughter had to experience this, and I'm sorry you had to witness it. I agree totally with you. This corner is horrific. It's right around the corner from my house. I'm often on that bike path, and I see close calls constantly. Something has to be done, and but unfortunately, as you see tonight, we've got councillors that are voting to take down safe bike infrastructure. So you just need to really put pressure on your councillor, Peter McQueen, and make sure that we get something done here. In terms of the bus driver, I would ask you to send a letter to the STM to tell them about this situation, because it's unacceptable. I agree that I've seen buses myself where the driver tries to make the light and pays no attention to the cyclists. So this corner is really a death trap, and you know, I absolutely want to do something about it. Unfortunately, I now seem to have a council that is against or votes out safe bike infrastructure. So thank you for that question, and we'll move on now to. I'd like to speak, please, Mayor Montgomery. Thank you for your question, Madam Barbara Bedon. I'm very concerned about that corner. I'm sorry your daughter experienced that. I'd like to correct the impression given by Mayor Montgomery. I have been working nonstop to improve the de Maisonneuve bike path since I was elected. I'm very concerned. I'm very disappointed with the services and the downtown services and Transport Quebec about the slowness in improving the cycle of lights at that and other corners there, Girward and Sherbrooke, DeCarry Boulevard and Sherbrooke. And I've been following up constantly. I did not see Mayor Montgomery at the Turcotte meeting last week where I was. It was a Zoom meeting, of course, and I've been to every single one for the last 7-8 years since they've happened, lobbying and pressuring and following up on the citizens who do take part in the committee and ask pertinent questions. And Dan Lambert asked this exact question at the council meeting last week, and I followed up, and I'm getting increasingly incensed at the non-responsiveness of Transport Quebec and of the downtown services about the whole area near Vendôme Metro, near the MUHC, and near the Turcotte. So planning a campaign on that this fall and winter. Yeah, this is absolutely the intersection of death, and we have to do something. Of course, an elderly man was killed there, I believe it was last year. So it's one death is one too many. Okay, the next question is, let me see, I've lost my thought. Terrebonne. Oh, here's one, 53. Philippe Bertrand demande d'amélioration Park Kent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, installer dans le Parc Kent une balançoire tandem parent-enfant pour les 6 à 23 mois, telle que l'on voit au Parc Dufferin, coin Vézina et McDonald. Il serait exceptionnel d'ajouter une patinoire hockey permanente, bétonnée durant l'été pour roller hockey, avec filet et plate-bande juste à l'ouest de la piste d'athlétisme, entre celle-ci et le terrain de baseball. Le terrain est plat, il y a présentement un terrain de soccer d'extra, alors que ce sport est déjà bien représenté avec les terrains synthétiques. Le Parc Ken a tous les sports, les coups de montée et démontée, une patinoire annuellement serait sauvée avec un lieu permanent et ce sport majoritairement représenté par des Blancs serait disponible à une communauté multiculturelle. S'il vous plaît, ajoutez-la. Avec votre permission, Madame la mairesse, comme c'est demandé. Après moi, s'il vous plaît. Absolument.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup, M. Bertrand. Ce sont des très bonnes idées. Et je pense qu'on doit investir dans nos parcs. J'avais toujours pensé ça, mais surtout maintenant, pendant COVID, parce qu'il y a plein de monde qui utilise nos parcs et ils ont besoin de TLC, comme on dit en anglais, Tender Loving Care. Alors, on va prendre vos suggestions en considération. Monsieur Perez. Merci, Mme la mairesse. Merci beaucoup pour la suggestion, ainsi pour qu'avoir pris le temps de nous écrire. Le parc Martin Luther King, comme on l'appelle maintenant, évidemment, est en constante évolution. Au cours de la dernière année, on a pu bonifier, ajouter une deuxième cours de basketball. L'année passée, ça fait 2 ans, on a pu également mettre des reins pour le volleyball. Donc, c'est toujours en constante évolution. Évidemment, lorsqu'on parle des investissements importants, faut voir quelle est l'utilisation, quelle est l'opportunité. Et je pense que c'est quelque chose qui vaille la peine d'étudier. Donc, on va demander au service de regarder la chose, voir les avantages, les impacts, et puis on va évaluer ça pour les prochains budgets PTI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant numéro 58 de Tanya Eichhoff. The provincial government has allowed municipal council meetings to be open to the public since July 6, 2020. Why do Côte-des-Neiges-NDG Borough Council meetings remain closed to the public? When will the Côte-des-Neiges-NDG Borough office be used again for public meetings? Thank you very much, Ms. Eichhoff, for the questions. In fact, we could have had this meeting here in public. We're allowed to have them now in public. I was in favor of it. I asked my fellow councillors how they felt, and they were against it. So here we are on Zoom. I'd like to weigh in here as well. I'd like to weigh in as well, please. Okay. Ms. Eichhoff, we would have been one of the few instances to have a public meeting. I did get a pretty rude email from Ms. Montgomery telling me she's the mayor and she can decide, and she was overruled by all the councillors. We decided it would be prudent to have the meeting on Zoom, and it's good that we did, because we have over 100 questions. We would have, because of socially distancing, a very small number of people who could have been admitted to the meeting. Less than 32, I think, would have been the maximum. As well, Ms. Montgomery neglected to say she just voted for the extension of emergency measures by delegation of the executive committee, which has an impact on what sort of public meetings are held in the municipality and its instances. I think the message is prudence. We want to assure that people don't unnecessarily meet and increase risk. We realize that the dialogue, not in person, means that everybody gets like one question, not two. The dynamic isn't the same. But however, we've shown that the borough can function democratically on Zoom, and the councillors, if not Ms. Montgomery, are going to continue to promote safety until such time that we feel that all of us getting together in the same relatively small room is safe for everyone. Mr. Perez? Thank you, Mrs. Montgomery, Madam Mayor. Mr. Perez, maybe you need to adjust your mic a bit. Can you hear me now? Yeah, that's better. Are you able to hear me now? Perfect. Yep. Thank you. I'd like to be able to weigh in on this. I think, like everybody, we're looking forward to the day that we're able to have live meetings, in-person meetings. This is something that I raised at the June Council, where we would ask the services to try and come up with different solutions and proposals. Perhaps look at a hybrid system where we can have both in-person and also, away. I'm very open to continuing to exploring that. I never weighed in personally to Mrs. Montgomery on this issue. So I'm thinking that, yes, we have to be prudent.
We have to ensure that we are not the cause of an explosion. By the same token, we have to start realizing that this is the new normal. And as such, we have to look at ways of obviously minimizing the risk, but also understanding that it's not an all or nothing proposition. Anytime you put forward on one aspect, you're undermining or giving up on another value. So I think that we have to continue. We have to push this forward, both at the borough level, but also at City Hall. So I look forward to finding any kind of proposal that is safe, that is prudent, but that can allow us some kind of a hybrid system. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. President. I apologize by saying that you didn't weigh in. You were the only one who didn't. But we, that being said, we can have a hybrid council meeting, and people don't have to be there in person. They can still email in their questions. So I'm hoping that we can get to that point where we at least have some people in the room, because I certainly find the dynamic much better than talking to a screen. And I'm sure everyone here is sick and tired of Zoom meetings. So we'll move now to number 59 from Mr. Kevin Kops. In August, just over a month ago, the federal government announced $3.3 billion to build bikeways, walkways, standalone transit projects across Canada. This $3.3 billion will allow communities to fast-track shovel-ready active transportation projects as long as they cost under $10 million and can feasibly be completed by the end of 2021, with the federal government paying up to 80 to 100% of the cost. This is a great opportunity for our borough to upgrade its active transportation infrastructure at a very low cost to our municipal taxpayers. Here's my idea. Request funding so our 10 metro stations can provide better, safer, and more comfortable areas for people waiting for their buses, and secure and dry bike parking so people know their bike will be safe and dry when they return to our borough in the afternoon. Please tell me, what projects does the borough plan to present for this generous financing to better the lives of our citizens? Thank you very much, Mr. Kops, for the question. It's it's a great idea, and I'm happy that the federal government is putting money into this. However, it's not a borough responsibility to apply for such funding. It's up to the city center. So I suggest that you direct your question to the administration downtown. I'd actually suggest that it be directed to the ARTM and the STM, which are the property owners in this case, and are actually the legal entities that can apply for the subsidies. Around the stations, right. Thank you very much. Bike path. Number 63, Rue Buchan. This is from Albano de Jésus. Nous avons actuellement des voies. Oh, excuse me, Maître Reeves. Oui. I forget what language I'm speaking. Okay. Nous avons actuellement des voisins, garages, Airbnb et résidents qui détériorent volontairement la rue, arbres arrachés, trottoirs endommagés, espaces verts détruits de manière continuelle. Quelles sont les sanctions prévues pour cela et quand est-ce que la Ville pense venir réparer les dégâts? Je suis disponible pour faire l'état des lieux en tout temps. Comme contribuable, je m'inquiète des dépenses que cela va générer. Merci beaucoup et merci. Je connais le dossier. Bonjour, Monsieur De Jesus. Nous avons été avertis par le président de la Mr. Rochon, excuse me. I'm just asking you, please don't interrupt me when I start speaking. You mean like you don't interrupt me every time I'm giving an answer, you mean? No, I was speaking first, and then I will give you. I didn't hear you were actually answering the question. I think you were asking the services if anybody knew the dossier. I do know the dossier. But if you prefer to ask Mr. Desjardins, go ahead. No, I think you need to fix your camera because all we see are your cupboards. But I would just like to, j'aimerais vous dire, Monsieur de Jésus, que si vous voyez des voisins, vous avez des voisins comme ça
il faut appeler 311 pour demander des inspecteurs de venir vous voir. Et on travaille sur, notre arrondissement travaille sur le dossier de Airbnb de restricter ou faire une restreinte sur les gens qui veulent louer les appartements, les maisons et tout ça à Airbnb. Alors, ça s'en vient et j'imagine que ça va vous aider. Now, Mr. Rochon, you can have the floor. Mr. De Jesus, le plan concernant le Airbnb sur la rue Buchan est reçu de la présidente de votre coop et envoyé déjà au service. C'est déjà dans le système. Je ne sais pas si soit M. Plante ou M. Desjardins a une information supplémentaire, mais on connaît le dossier, on est inscrit et effectivement, on va prendre une action contre cet Airbnb non enregistré illégal qui est sur votre... également, comme Mme Montgomery a dit, c'est notre intention de changer le règlement pour mieux contrôler cette fonction dans notre arrondissement et ce loi doit être applicable dans le court terme. Merci. Number 64, T. Chazin, snow clearing permits. Why does there seem to be spotty enforcement of snow dumping permits in Monkland Village? A small number of households have permits, but most do not. Parking is taken from residents by others without compensation during storms. Thank you very much for that question. It's a bit depressing to start thinking about snow, but it is coming, sadly. So it's a good question. It's true that I've seen some people have the permits, some people don't have the permits. But if you see someone dumping snow without such a permit, I encourage you to call 311. But I would also like to speak to all to our services about this whole permit issue because it does seem to be have spotty enforcement. So I will be bringing that up this fall with them. Thank you very much for that question. I'd like to add a few comments, Madam Sure. Mayor. Thank you for your question, Madam Chazin. It's a tricky question. I gotten complaints before in other places. Marcel, just below Sherbrooke, was one particular case. The problem, of course, is you have to catch the contractor in the act. You have to know where the snow is coming from, who the contractor is working for. You can videotape a contractor with your telephone pushing the snow from here to there where, if you could somehow, with the background buildings, make the video so it's an identifiable spot where the snow is coming from and where it's been pushed onto. And that will help our services be able to go and check if those people do have the required a permit and it is for the right number of square meters of snow clearance. Thank you. Thank you very much. We will go now to question number 67 because the rest are about the bike path. So this is from Neil Mukherjee. Why would important decisions be done without proper evidence? In the last 24 months, how many issues have you voted on without having any evidence? Okay, thank you, Mr. Mukherjee, for that question. I have to admit I'm struggling with it a little bit because I don't know what you mean by evidence. Like, do you mean, in the last 24 months, all those documents are available online. You can look at the sommaire décisionnel that gives all the reasons and background of why we vote on certain things. And I believe that we make important decisions as a council after reading those documents and asking questions of our services. So I hope that answers your question. If not, feel free to send me an email. Okay, PC Club. This is about propriété. Okay, so this is José Bourgoin Desrochers. Madame Maîtrise, voulez-vous la lire? Oui.
Félicitations pour la limitation de vitesse et la piste cyclable. J'espère que les citoyens feront leur part en respectant les limites et en utilisant leur stationnement privé. Ma question. Des gens jettent emballages par terre, ne ramassent pas les excréments de leurs chiens ou disposent du sac sur le trottoir dans les ruelles. Certains mettent leur sac poubelle à la rue et ne ramassent pas si le sac s'ouvre. D'autres lancent leurs mégots par terre et les automobilistes vident leur cendrier dans la rue et y laissent leurs déchets. Serait-il possible de garder notre quartier propre, sensibiliser, obliger les conteneurs avec couvercle pour les poubelles, que la brigade propreté passe dans les rues résidentielles, des amendes pour ceux qui ne disposent pas correctement de leurs déchets, mégots et des besoins de leur toutou? Merci de mettre en évidence les poubelles publiques. Oui, merci beaucoup, Madame Beaugrand-Desrochers. Alors, là, c'est un gros défi dans notre arrondissement. La propriété, c'est un gros défi. Et on a beaucoup de sacs, de déchets partout. Je pense qu'on a besoin d'une campagne de sensibilisation parce que je trouve que les gens manquent de civisme. Et il y a, alors, l'arrondissement, on peut ramasser le déchet, le recyclage et le compost chaque semaine, mais il y a aussi une responsabilité de la part des citoyens et citoyennes. Et je demande à tout le monde de faire leur part et de ramasser les déchets. Récemment, j'ai vu des gens dans les parcs de NDG qui ramassent des déchets, comme des gobelettes de café, des choses comme ça, avec un pinceur qu'ils ont, je ne sais pas si ça est le mot en français, un pinceur, qu'ils ont acheté à Dollarama. Alors, ça ne coûte pas très cher, mais ça fait une différence. Alors, merci beaucoup pour votre question. Monsieur Arsenault? Merci, Madame la mairesse. J'aimerais juste utiliser cette occasion, cette question qui est une bonne, de renforcer deux choses. D'abord, que le civisme s'applique au voisinage aussi. Puis, on reçoit plusieurs cas, je ne vais pas parler pour les autres, mais moi aussi, je reçois des cas où des voisins ne veulent même pas se parler entre eux pour régler des choses. Je sais que c'est difficile, c'est sensible, mais des solutions entre voisins vont beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement que des solutions avec l'arrondissement. Et de juste remercier tous les résidents qui ont pris le temps de contribuer à des corvées de nettoyage cet été dans nos parcs. On vous aime, on l'apprécie énormément et je sais qu'on a fait ça dans plusieurs parcs de Loyola. Alors, je tenais juste à prendre l'occasion de les remercier à voix haute. Merci. Okay, the next question is number 70 from Joanne Wemmers. The intersections around the Vendôme station are very dangerous. Numerous pedestrians and cyclists have been injured in accidents with motor vehicles. The new entrance to the Vendôme station is almost finished, and there is still no plan for the public space around the station. The last urban plan for the area dates from 2009, which is prior to the MUHC, and this explains why the current design is completely inadequate. On June 17, 2019, residents of Vendôme Village met with representatives from the borough's Urban Planning Division to discuss this issue. We were told that a new plan for the area would be ready for winter 2020. On September 9, 2019, the borough organized a meeting with residents in order to discuss local needs and concerns with the civil servants working on the new plan for the area. Winter, spring, and summer 2020 have come and gone, and we are still waiting for the plan. When will we finally have a plan for the îlot de Maisonneuve area? Je pense que, Monsieur Manceau, est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus? Est-ce que vous êtes au courant de cette dossier?
Oui, merci Mme Montgomery. Merci Mme Weimers pour la question. Effectivement, c'est un secteur que nous travaillons déjà depuis de nombreuses années, qui a différents enjeux de sécurité très importants, notamment à l'intersection d'Équerry, qui a été discuté déjà plus tôt par une autre question. C'est un dossier que nous continuons de travailler qui est quand même assez complexe, étant donné tous les acteurs impliqués, dont M. McQueen mentionnait aussi dans les réunions de Turco. Donc, bien entendu, il y a le ministère, il y a la STM, il y a les services centraux pour la planification de Maisonneuve, qui est une artérielle, et la piste cyclable. Donc, malheureusement, ce n'est pas un dossier qui a avancé aussi vite que nous le souhaitons, mais nous continuons de travailler dessus activement. On a toujours quelqu'un dans l'équipe qui travaille sur le dossier. On espère être en mesure de le faire avancer et débloquer dans les prochains mois pour pouvoir relancer avec les citoyens un processus de consultation et de planification. Parfait. Merci beaucoup, M. Manson. OK, number 72, Laurence Aubin, Madame Maître Reeves, voulez-vous le lire? Oui. Mais excusez-moi, mais est-ce que ça s'occupe, la deuxième question est le Terrebonne Bike Path, mais est-ce qu'on peut poser la première question ou… Je comprends qu'on parle de la rue de Terrebonne, mais d'accord, je peux poser la première question. La première, c'est de Cavendish, alors. Ça va? Monsieur Arsenault, y a-t-il un pilote dans l'avion? Après le gâchis de la rue de Terrebonne, l'arrondissement vient de faire des changements sur le boulevard Cavendish, où une voie a été enlevée à la circulation automobile. Vendredi dernier, en début d'après-midi, il y avait congestion automobile à l'intersection Cavendish et de Terrebonne. Un policier tentait sans succès de réduire la congestion. Est-ce que l'arrondissement a fini de jouer aux apprentis sorciers? Quel problème essayez-vous de régler qui méritait d'en créer un plus gros? Monsieur Arsenault? Merci, Madame la Présidente. Merci pour la question. Vous vous souvenez sûrement de ce qu'on a fait sur la rue Sherbrooke l'année dernière suite à la baisse de vitesse maximale. Originalement, l'aménagement planifié pour Cavendish était dans le même esprit à cause de la réduction de vitesse maximale. Alors, je comprends que ça menait à de la confusion. Moi-même, j'ai été sur place vendredi dernier pour observer l'impact, notamment aux intersections. Je pense que les gens de nos services ont été sur le terrain aujourd'hui, sinon aujourd'hui, très bientôt, justement pour voir comment ça se passe. Je vois maintenant le visage de Monsieur le directeur d'arrondissement qui pourra probablement nous donner plus d'informations là-dessus. Oui, alors je peux vous informer qu'effectivement, on était sur place aujourd'hui, autant à l'heure de pointe du matin qu'à l'heure de pointe d'après-midi. Il y a des observations qui ont été faites et qui vont continuer à être faites au cours des prochains jours. Et on pourra revenir probablement avec des recommandations quant à des possibilités de modification pour peut-être assurer une meilleure fluidité. Donc, on est sur le cas et on va être là encore pour quelques jours et vous revenir par la suite là, avec des recommandations. Merci. Je pense qu'on peut poser 67. Est-ce que ça concernant le piste cyclable sur Fielding et de Maisonneuve? It's from Valerie Kezi. Why did you remove 300 parking spots? Mr. McQueen, what do you think of the state of the bicycle paths on Fielding and de Maisonneuve? What could be done to improve their maintenance and safety? Mr. McQueen, the bike path on de Maisonneuve is in poor condition. The surface is bumpy in many places and vegetation is invading the path over long stretches. Couldn't the borough maintain it on a regular basis, not just in the spring to repaint it and then install bollards in the fall to remove them? Thank you very much. Mr. McQueen? Yeah, thank you very much for your question, Mrs. Kezi. This is a relevant question, and I agree with you 100%. I would like an improved, better maintained de Maisonneuve bike path. So I'll take your comment under advisement, and once again, remind our services, they've got to trim the vegetation along the CP lands, and we're gonna have to do a survey of where the worst bumps are and how we're gonna get them repaved in the coming year.
Thank you. Thank you very much. OK, numéro 78. Hein? Merci. Oui. Thaïs Verbette. Bonsoir, j'étais très agréablement surprise quand j'ai appris qu'il existait une application pour Montréal pour soumettre des demandes de réparation pour des nids de poules, installation d'eau dans les parcs, poubelles qui traînent, etc. J'ai ouvert 5 demandes, dont plus d'une est en cours. Une a été faite à moitié. Le nettoyage, je crois, qu'il a été fait. Mais les 2 concernant les tronçons avec plus de nids de poules à moitié arrangés que d'asphalte en bon état ont été fermés très vite, sans que quoi que ce soit ait été arrangé. Pourquoi est-ce que ces demandes sont fermées sans action? Quelle est l'utilité de l'application si les demandes pour les nids de poules sont ignorées? Est-ce qu'il y a des répercussions pour la personne qui ferme les demandes sans les traiter? Merci beaucoup, Madame Babette. Je vais demander M. Plante de répondre à cette question. Parce Oui, que avec plaisir. Toi, s'il vous plaît. Oui. Alors, écoutez, effectivement, l'application est suivie de près. Et s'il y a quelque chose qu'on suit, c'est lorsque des demandes sont fermées sans que des actions aient été posées. En même temps, il faudrait voir parce que il est possible que, bon, dans le cas de nid de poule, malheureusement, bien des fois, le remplissage de nid de poule dure bien peu de temps. Est-ce que c'était le cas dans celui-là? On pourra peut-être communiquer avec la dame pour avoir les informations bien précises parce que je n'ai pas la question devant moi, là. Si on nous donne les numéros, on pourra vérifier. Alors, soyez assurés que c'est une pratique qu'on n'a pas chez nous de fermer les requêtes sans qu'elles ne soient remplies. Donc, ça nous fera plaisir de communiquer avec madame et de voir exactement comment est-ce qu'on peut corriger la situation. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à numéro 83 de Ashley Arbus. Hello, I would like to know the rationale behind the proposed authorized and prohibited zones for short-term accommodations. Example, Airbnb in the borough. For instance, why are there solely proposed authorized zones in Côte-des-Neiges and only proposed prohibited zones in NDG? In addition, why is it that large proportion of proposed prohibited zones are located along industrial sites on Saint-Jacques rather than around more residential sectors? Thank you. Madame, thank you, Ms. Arbus. The reason that we want to restrict Airbnb is because what happens is a lot of the rental market ends up going into short-term rentals. And then there's very little accommodation or housing available for residents of our borough. And that's a big problem. So that is why we want to restrict it. Some people will still be able to rent out a room in their house or maybe their house for a couple months while they're on vacation, but it has to be their primary residence. And I believe, I don't know exactly where the areas are in the borough, but I know it's spread all over the borough in terms of restricting Airbnb. And I think when you talk about the prohibited zones on Saint-Jacques Street, what we're prohibiting there actually are hotels and motels. So that really doesn't have anything to do with Airbnb along that industrial strip. We just don't want more hotels and motels. We're hoping down the road that Saint-Jacques can get a facelift and that we'll have more residential places there because our borough really needs more housing. Thank you very much. Mr. Arsenault, did you have something? Yeah, just to thank you, Madam Mayor, just to add to what you said and to answer the question a little bit more specifically, the zones that we're targeting with the proposed bylaw changes are zones where short-term lodging is already permitted under certain circumstances. So the changes that we're making are largely as a consequence of what's already allowed. So in many areas, they already allow short-term lodging in some cases. And so we're allowing that to continue with the right permits and the right certifications and everything. And so for an easy example, one of the reasons why we're not permitting it on Saint-Jacques is precisely because
we pulled short-term lodging from Saint-Jacques, all the zones along Saint-Jacques rather recently. And so we want to maintain the consistency there. If you have any questions, I saw the project in the Urban Planning Advisory Committee. I'm a little bit more intimately familiar with it. So if you'd like to get in touch, then please feel free. I'm happy to go into it in more detail with you. Thank you very much. Okay, we'll go to number 86 now from Jennifer Crane. Richard, Madame oui. Montgomery, Oui. Il y a Madame Bonneau qui pose une question sur le oui, site ok, patrimonial. excusez-moi. Oui, excusez-moi. Allez-y. Comment le Conseil justifie-t-il de ne pas avoir mis en place un processus de consultation publique pour la construction d'un immeuble de plusieurs étages étiqueté comme transformation et non nouvelle construction par les services de l'arrondissement et non remis en question par le CCU dans le site patrimonial du Mont-Royal sur l'avenue Ridgewood? Qu'avez-vous l'intention d'exiger de la part des services de l'arrondissement pour un véritable respect du plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal? Madame la mairesse. Oui, excusez-moi, j'ai un peu de problème technique. Oui, allez-y. Merci, Madame la mairesse. Merci. Merci beaucoup, Madame Bonneau, pour votre question. On a échangé des courriels à ce sujet et puis j'ai échangé aussi des courriels avec vos voisins qui questionnaient aussi la présence de l'amiante lors de la démolition. Donc, je présume, parce que vous ne l'avez pas spécifié dans votre courriel, dans votre question, pardon, que vous faites référence à la demande de permis pour le projet qui est situé au 3550 Ridgewood. Donc, ce projet vise spécifiquement la démolition du garage, l'agrandissement arrière du bâtiment, la réduction de l'aire de stationnement extérieur en arrière du bâtiment et la restauration de la topographie naturelle et de l'aménagement du terrain extérieur qui colle, si vous voulez, la montagne et la forêt. Donc, d'ailleurs, ce projet a été présenté la première fois en 2018. Il a été approuvé par le ministère de la Culture et des Communications. Il a été recommandé favorablement par le CCU en 2018. Et en 2020, le requérant a déposé des nouveaux plans modifiés en conformité avec les nouveaux codes de construction, surtout en ce qui concerne la rétention des eaux, puisque le bâtiment est très proche de la montagne, donc il y avait des problèmes d'infiltration d'eau et de stagnation d'eau. Alors, c'est vrai que ce projet est passé en PIA. Ce n'est pas une démolition, c'est un agrandissement et je vous l'ai déjà expliqué, je crois, dans un courriel. Alors, dans le CCU, il y a eu seulement le PIA qui a été approuvé avec des nouveaux plans, des conditions de préserver autant que possible la topographie de la cour en arrière, mais surtout de faire de la plantation des arbres. Donc, finalement, les plans ont été approuvés. D'ailleurs, la division de l'urbanisme a conclu, tout en répondant aux objectifs de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. Donc, il n'y en a aucun passe-droit dans ce dossier. C'est une construction, un agrandissement qui se fait de plein droit, qui a obtenu toutes les approbations requises afin d'être construit. C'est un agrandissement de 33 logements à 14 logements qui sont situés en arrière du bâtiment, qui n'a absolument aucun impact visuel sur la propriété, donc sur le devant de la propriété. Et ce projet apporte aussi des améliorations à l'intégration paysagère, aux propriétés aussi du milieu naturel. Mais si vous avez besoin de plus de détails, ça va me faire plaisir de vous les donner, bien sûr avec M. Sébastien Manceau qui est spécialiste en réalité de ce projet. Merci, Madame la mairesse. Merci. Merci, Madame Popiano. J'ai eu la même... Can I ask how much time is left? Excuse me, Mr. Rochon, I'm speaking. You can put up your hand. Can I ask how much time? My hand was up.
can I ask how much time is left in question period? And don't be so testy, Ms. Montgomery. I'm asking a legitimate question. I'd ask you to... on est rendu à 1h27 minutes. Oui. Mr. Rochon, could you please withdraw that remark that I'm testy? That's sexist. If it will make you feel better, I'll do so. But you are being testy. Let's use the last 3 minutes for question of the citizen. Really condescending, and I don't appreciate it. OK. Merci beaucoup, Madame Bonneau. J'ai eu exactement la même réponse pour vous que Madame Popiano a eu, mais elle a bien expliqué tout le dossier. Alors, comme elle dit, elle a dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous rejoindre. Alors, okay, number 91, I think, is the next one, Clan Ranald. Is there one before that? Where? Terrebonne. All right, from Jennifer Crane. Sorry, I got mixed up there. Ridgewood Avenue is a densely populated, winding street, home to approximately 2,000 residents and the highest elevation residences in Montreal's 19 boroughs. Recently, training cyclists have discovered our street as a good workout climbing up with a fast ride down to Côte-des-Neiges Road as a reward. Residents have seen teams of at least 30 cyclists zipping down our street and have reported teams of cyclists shouting on the street early in the morning in complete disrespect of residents. It is impossible for Ridgewood residents to walk and social distance without sweating, grunting cyclists coming within a few feet of the sidewalk. Residents stepping into the street to practice social distancing are at a risk of being hit by cyclists descending at high speed. The street is now a training ground for competitive cyclists from 5 p.m. on. Will the borough take concrete measures to discourage this dangerous activity on a densely populated street and put resident safety first? Thank you very much, Ms. Crane, for this question. This is another example of why we need safe, dedicated cycling infrastructure. But if you see this kind of dangerous behavior that you consider dangerous, I invite you to call 911 and report it to the police, and perhaps they can, assign an officer to sit there on Côte-des-Neiges and speak to the cyclists. Thank you very much. And okay, we have 2 minutes left. Clan Ranald. Clan Ranald between Côte Saint-Luc and Queen Mary is a densely populated residential street. There are apartment buildings on both sides. There are many daycares. There are retirement homes. There are churches. There is a bike lane. It is a known shortcut for northbound drivers who want to avoid the traffic jam at Côte Saint-Luc and Décarie. There are 2 issues on Clan Ranald. Speeding. Number 1, speeding. The stop sign at Snowden is not being respected by many cars, SUVs, and trucks rushing to catch the light at Queen Mary. 2, heavy vehicles take this shortcut starting as early as 5 a.m. Many of them are City of Montreal trucks. The same issue exists on Snowden, this time westbound drivers taking a shortcut from Décarie to Côte Saint-Luc to avoid the traffic jam lights at Côte Saint-Luc and Décarie. How are the traffic rules, 30 kilometers an hour speed limit, and no heavy vehicles except local delivery being enforced on Clan Ranald and Snowden, while the extra traffic spills onto our residential streets? Thank you. Thank you very much, Madame Gercu, Ivana. For sure, this is an issue all over our city, but and that's why I and this council is doing a lot for traffic calming measures to slow cars down. Ironically, one of the things we wanted to do, of course, was the dedicated bike lane because that slows traffic down. But we need more police presence because they're the only ones that can really, give out tickets to these terrible drivers.
So short of installing all kinds of traffic calming measures, it's difficult for us to, stop drivers from being bad drivers. Mr. Rochon. You're muted. Ms. Greco, I received your complaint in June, and on 3 occasions I've talked to our services and the police department. And in fact, your complaint's been looked at repeatedly, and no tickets were issued for trucks or heavy trucks using your area because none were seen by the police department. As for the City of Montreal vehicles, the answer that I received when you saw them, they were on the way between different jobs in the neighborhood, and they did have the right to be there. We'll send your complaint again to Station 26 because we certainly want to assure the safety of residents in the densely populated corridor along Clanranald. Thank you. Okay, so we've run out of time. I propose that we extend a half an hour because we still have a lot of questions. How about we say that we're going to finish all the questions not about Terrebonne, as we have set out to do already? Okay. All right. Is everybody okay with that? Yeah. Okay. So we'll just keep going. Maître Reeves, on va continuer jusqu'à la fin, mais pas avec les questions de Terrebonne. Ça va? Oui. Okay, so that brings us to number 96 and Sharon Leslie. I would like to first thank Mr. Stéphane Plante and Public Works for their prompt follow-up on the question I asked earlier in the summer regarding overflowing garbage bins in the parks. While Madame Montgomery attempted to dismiss my concerns, in the several days after the meeting, I was pleased to see many extra garbage cans added in most NDG parks and the frequency of pickup. Mr. Rochon, can you mute your microphone, please? I know park users appreciated greatly this effort. My question is for the mayor. My understanding is that city employees, if less than 2 meters from each other, are supposed to wear face masks to prevent the spread of COVID. I have been disturbed over the summer by the number of city construction workers carrying out their work who have been doing so without masks and social distancing, while being within a foot or two of each other. I've exchanged with many NDG residents who have made the same observations. I'm sure, Madam Mayor, you too have noted this pattern. I have called 311, reporting details of where and when I observed incidents, expecting that the city would follow up. I have never noticed any difference in behavior. Today, I was told for the first time by 311 that these issues have to be reported to 911. I was then cut off 5 minutes into the conversation after having waited 45 minutes to be heard. Unusual in how short the wait time was. My question to you, Madam Mayor, is what have you done with respect to city construction workers to get them to respect the regulations? Specifically, what actions have you taken? Given how consistently these requirements are still being ignored, what will you do to remedy the situation? Our health and safety is at risk, and with so many making efforts, it is time that the city workers or contractuals did the same thing. Clarification on the reporting procedures would also be extremely helpful. So thank you very much, Ms. Leslie, for your question. I just wanted to point out that I did not dismiss your concerns about garbage in the parks. In fact, I brought that to our services attention, and I often go through the parks and I see that it has indeed improved. And in fact, I've seen some workers early in the morning picking up the garbage, and I have stopped to personally thank them. Now, as for your question of employees wearing masks, I'm going to give this to Mr. Plante because I am not, it's Mr. Plante who is responsible for the employees of the city or the borough. Yes, so a couple of things. Actually, we are very serious and concerned about all the procedures to make sure that our employees, are respecting them. So
you know, inside everybody is forced to wear a mask. And it's also the same thing outside when they work. You know, if you see those type of things, I'll make sure at 311 that they can take your complaint, and probably that didn't understand well what you were asking, because to call 911 when it's regarding our employees, you don't need that. I mean, you know, we're gonna make sure that they are respecting, you know, all the bylaws. Now, one thing though, you know, there's a lot of employees from City of Montreal, and they can come from various services. So, and it's not because I want to find an excuse, but it's possible that the one that you saw were coming from maybe another service. Now, you can be sure that tomorrow morning, I'm going to talk to our public work department to remind them of the what they have to do. But I mean, you know, we had one case of COVID in our employees at the beginning of the pandemic in April, and since then, you know, things are okay. We don't have other cases, so we'll make sure that everybody's following the rule. And thank you to let us know about that. Thank you. And also, Ms. Leslie, I just want to point out, rather than calling 311 and sitting, you know, sometimes it's busy and you're on hold. It's very efficient and quicker just to send an email, and you know, you will get a response quickly as well. So you don't have to sit on the phone if you do that. And I just want to ask a question about the clarification on the reporting procedures would also be extremely helpful. I'm not sure what you mean by that in your question. If you mean how you report these things, I suppose. So I think the best way to do that, if I've understood you correctly, it is to call 311 or to send an email. If I've misunderstood that, send me an email and I'll be happy to respond. Okay. That's not. Hold on. Can you hear me? I hear you, but can you put your mic on mute now, please? Thank you. Thank you. Okay, number 102, Lucia Stefani. Pouvez-vous travailler à augmenter les voies sécurité pour les cyclistes? Oui, on peut travailler là-dessus. Pour moi, c'est une priorité. Malheureusement, on va bientôt débattre une motion, une résolution pour enlever un piste cyclable sécuritaire. Alors, mais pour moi, c'est vraiment une priorité pour les cyclistes ainsi pour les piétons. Okay, here's one, biking to local stores, number 103. Is that about Terrebonne? No.
Being in the Loyola district, the bike lane provided a safe corridor for me to reach all the retail stores on Monkland on a daily basis. This greatly increased my local spending in NDG. At the local fruiterie, Maître Boucher, Gelato Cafe, bakery, coffee shops, kids store, etc. Have you thought about how dismantling the bike lane will ultimately reduce daily new clients for all these local businesses? I will never drive daily to these small stores, but I will bike daily to them if I have a safe corridor. I am not alone. Thank you very much, Danielle Linen. I agree. So I'm sorry. I apologize. I think it is about Terrebonne, right? So I'm sorry. I've read your question, but I think we've had enough questions on Terrebonne now. So we've had 3, which is the maximum. So I'm going to have to leave that one. And I think if everyone agrees, I think that's all of them, right? Okay. I suggest that we take a break, please, and we'll be back in, let's say, 10 minutes. Is that okay with everyone? Okay, Maître Reeves, on suspend pour 10 minutes et on revient. Oui, c'est noté. OK, merci.
Madame Montgomery, est-ce que vous êtes là? Allô? Je pense. Alors, on est de retour. Maître Reeves, on passe maintenant point 6501. Oui, motion visant le retrait des voies cyclables temporaires de la rue de Terrebonne à partir du 9 septembre 2020. Merci. J'aimerais introduire la motion appuyée par M. Lionel Perez, conseiller de district d'Arlington. A week ago, Father Raymond Lafontaine, head of the 23 English-speaking churches in the Catholic Diocese of Montreal, a resident of St. Monica's, felt obliged to go public at a press conference to indicate that the Terrebonne bike lanes were disrupting an entire religious community. The church, he indicated, can no longer hold funerals, weddings. There is no parking anywhere nearby for elderly parishioners because of the bike paths. Should that not have been enough for the Borough Council to have acted immediately? I want to say I appreciate the remarks of Christian Arsenault that he made on behalf of the 3 Projet Montréal councillors. He struck the right tone. He said, in response to Father Lafontaine's remarks and that of others at a press conference, we need to admit we got things wrong. It was poorly implemented. We turned a good idea into something entirely different. Residents are in pain because of poor communications. I thought it was a sincere mea culpa. Today, for those watching us, the council will vote 5-1 so that the neighborhood will have relief within days and begin a healing process. Initially, the bike lane on Terrebonne went from Gerrois to Madison, and it was controversial from the start. Why was it extended 10 days ago from Madison to Cavendish? Because Sue Montgomery could, not that she should have, but because she had the legal authority to do so, and it had an immediate impact. A church, a seniors residence, the HLM Terrebonne, and by the way, I want to thank the CLSC nurses who have reached out to me to say they can't find parking and their care of elderly residents who are under the care of the CLSC has been impacted. And there's a difficult situation around St. Monica's School. The principal and school commissioners were not informed. The workaround that was worked out with certain persons at the school board is not working. Parents are parking in the bike lane because the workaround doesn't make sense. In all this, Sue Montgomery showed a total lack of empathy, both for residents and for the institutions. It may be useful for us to review the program that was voted on June 22nd, the Shared Street program. It had about 200 elements. Most were not controversial. Most were simply putting a couple of bollards on the entrance of a residential street. Say your speed limit is 30 kilometers an hour. Some pavement markings were had. However, as there were no consultations, and this is not our habitual way of working, our services clearly promised the councillors in 3 working sessions and at the June 22 meeting that should any part of this plan prove socially unacceptable, impractical, problematic, etc., it would be quickly removed or modified without the need of another council vote. But Ms. Montgomery seems to have reinvented history. While there was never a vote to create a Terrebonne bike lane per se, her life motive has become, you voted for it, so it is set in stone.
In fact, she has tried to extend it to Belmore Avenue and actually suspended the borough director, supposedly because he wasn't vigorous enough in his efforts to do so. The borough council overturned the suspension as it became apparent that the emergency services had not given the borough the permission to go west of Cavendish with the bike lanes. Ms. Montgomery has known since mid-July that thousands of people have been inconvenienced and in fact are living with hardship because of this bike lane, and she still barges ahead. A responsibility of a borough mayor is to find ways to reasonably meet the needs of different clienteles. Does not a 2,000 name petition, hundreds of emails and phone calls, questions that dominate both the borough and city council agenda tell us that the situation is not working? I submit to you, fellow councillors, Ms. Montgomery has failed in her responsibilities. With a total lack of empathy, Ms. Montgomery rallied a few dozen cyclists last Friday for a demonstration to demand that my Projet Montréal colleagues not listen to NDG residents, but instead extend and maintain the bike lane. It's interesting, though, that even Ms. Montgomery's ardor for inconveniencing residents seems to have cooled over the last weeks. Up to 2 weeks ago, she was insisting this bike lane would remain in place to the end of the fall, late in November or even into December. At City Council on August 24th, in answer to citizens' questions, she said, well, maybe October 15th. And on the Elias Mackles program on CJD, she allowed that it might be October the 1st. So why should we maintain the psychodrama in the neighborhood if it is to live for another 3 weeks? The Shared Street program was supposed to be temporary, a program for COVID. Terrebonne was never meant as a permanent bike lane. But the discourse of Ms. Montgomery has changed. It's now all about climate change. It had nothing to do with COVID. Let me put this in context for everyone. This is not a dispute between cyclists and residents, as Ms. Montgomery has framed it. Most of the opponents of this little used bike lane are cyclists themselves. That's right, Ms. Montgomery. NDGers, by and large, use various forms of mobility, including cycling. They are not the ogres that the few, now vociferously backing your position, try to paint these ordinary families as representing. This is really about a vocal but tiny minority trying to impose on a vast majority. This minority is fighting for a proliferation of bike lanes, whether they are used or not, as it is consistent with their ideology, which is frankly hostile to other forms of mobility. What NDG actually needs is not more bike lanes, but fewer, better planned and safer bike lanes where there is particularly a critical mass of cyclists and where a mass of cyclists can be generated. It's a myth to say that putting bike lanes everywhere and you will see an explosion of cycling. No, rather put bike lanes everywhere and you will see useless division and discord in the population. And that is what's happening in our community. What is required is a needs study. What is required is a count of cycling. How many riders are there? Where do they go? What's the likely future patterns? How can it improve existing infrastructure? I was struck by how many cyclists contacted me to say that they oppose the Terrebonne bike lane. It was useless, didn't serve the community. And how many asked for repairs on de Maisonneuve and on Fielding. They told us the pavement is poor on Fielding. The pavement is poor on de Maisonneuve. And I note there was a question even tonight from Mr. McQueen about the de Maisonneuve bike lane, shrubbery growing over it, cracks and potholes. But what say Ms. Montgomery supporters? It was interesting to read the messages that came in. In 10.6, the greffier is going to table somewhere in the vicinity, I suppose, of about 100, 150 messages. The vast bulk represent the ordinary residents of NDG, and they're opposed to this bike lane. The ones who want to keep it
don't actually make a cogent argument for this particular bike lane. They just want more bike lanes. One of the letters we received, one of the questions we received said, this person opposes free street parking. It's no one's right to park on the street. Another support Ms. Montgomery's contention. You want to park on the street, you should pay. It's your private property. And that's really what we're facing here. A group of people who do not really represent cyclists. They are marginal to the larger debate. They are people who use bicycles for virtually all their mobility. They tend to be younger. They tend to not care about the needs of others. They seem to have brushed aside the arguments put forward by the seniors, the church, the school, and others. They just want bike lanes regardless of the cost. The Shared Street program has created a lot of public rancor, and I don't know what we'll be able to do with it in 2021. It started badly when Ms. Montgomery said that was a program to allow people to have picnics in the middle of the street. Our engineers reacted with horror to her June 29th communique that was picked up by the Montreal Gazette that said exactly that. They pushed back and said, absolutely not. Cars will still be able to use the street. Speed limits are not going to be changed. And we're seeing ever since that there has been disputes in the population, and whatever potential there was in the program has been sapped by Ms. Montgomery herself and her obstinacy and her willingness to handle, or rather support, a small group over the needs of the broader society. I wish Peter McQueen had been clearer, because in the working sessions, he did say that in NDG, there was a consensus on cycling and people wanted bike lanes. He clarified afterwards that what he meant was a bike lane on Terrebonne on one side of the street, not two. He should have been clearer. The motion in front of us right now calls for the bike lane to be removed. And it calls for a series of other measures that I think are necessary to reestablish social peace. I won't always agree with Mr. Arsenault or Mr. McQueen or Madame Popianu on questions of mobility, but we do agree on one thing. This has been so badly handled that it's probably set back the cause of cycling. What is needed right now is a way to find a forum where people of good faith can work together to find problems of mobility, solve them, and try to meet the needs of different clienteles. And when I say different clienteles, reestablishing civil discourse over the objections of Ms. Montgomery is in the interest of drivers, pedestrians, transit users, and cyclists. And I'm convinced most of them can work together. Now, it's quite clear Ms. Montgomery and her supporters won't rethink their position, and they will continue to try to impose their vision and their lifestyle on everyone else. I invite the council to vote in favor of the motion and to give relief to NDG and begin a much needed healing process. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Auton. Now, Mr. Arsenault. Thank you, Madam Mayor. I'll just lower my hand there. So, enfin arrivé au grand enjeu de la soirée. I realized recently, I recalled at one point last summer, I wrote an op-ed in the Gazette saying, more and safer bike lanes in NDG? Yes, absolutely, but not overnight. And this summer, we put in a new bike lane in NDG literally overnight. Now, I've already issued the mea culpa that Councillor Rochon is referring to. But I'd just like to emphasize at the degree to which all of the councillors went into this with good faith and how we tried to propose improvements over the course of this project. I mentioned earlier that
A few weeks ago, we proposed in a letter to the mayor that we put together an ad hoc working group in order to act quickly, in order to act in a more and respond in a more agile manner so that we could improve the project better late than never. That was the spirit in which we were working. And again, as Councillor Rotron said, we've heard from many residents who have said, listen, I'm not even worried about me, right? It's an inconvenience for me. What I'm really worried about are the people with major mobility challenges, the people with special needs. And while that was relatively limited before the extension from Madison to Cavendish, it took on a whole new meaning with that extension of 4 blocks. And so I reiterate, and you know, this is something that we're told not to do in politics, is to say, hey, we got it wrong. We got it wrong. And it's still a good idea, I think. I think that NDG needs a new east-west link between Fielding and de Maisonneuve, especially in Loyola, because we don't have NDG Avenue, we don't have Côte Saint-Antoine. But I remain convinced that a good idea, poorly implemented, or in this case, for many people, disastrously implemented, makes it a bad project. Now, we've received all sorts of correspondence over the last few weeks, especially since we came out in favor of the principle of the motion that we're about to vote. And it's from the whole gamut, right? From radicals on one end saying people shouldn't bike around, streets are made for cars, to radicals on the other. And again, and this is really important to me, I want to highlight the fact that the vast majority of NDGers who wrote to us on this subject really fell in the range of reasonable folks trying to propose reasonable compromise solutions. And it reinforces my belief that the vast majority of NDGers are in favor of safer cycling infrastructure as long as it's properly done. And we did not do it properly. I would rather go back to the drawing board and have us propose something that meets everyone's needs for the next time around than to allow this to fester and set the broader cause back for much longer. And I say that as someone who has been a member of Montreal Cycling Party for just about 8 years this fall. Longer than many who have recently discovered our party, longer than Madam Mayor was before she left. And so I don't feel like I need to reassert my cycling cred here. What I think we need to reassert is that process is important. It's not sexy. It's not something people like to talk about until you realize that it's missing. So again, I'd like to recap that we really did propose solutions to try and fix this now. The fact that it took us so long to put together this working group and that we're only approving it tonight, for us, that meant that, you know what, it's too late for this year, which is unfortunate. We all regret it, but that's our evaluation of the situation. So I said this in City Council when questioned. I said this in the media last week, and I'm going to say it again to those with us tonight. I'm treating this as a learning experience. I think we need to be as humble as possible in our work. I know that we all have our moments where we forget that, myself not least of all, but I do think that we need to treat this as a learning experience and figure out how to reach out to people in a more proactive way. Does it need to take the form of a formal formal consultation? I don't think it has to all the time. It really depends on the situation, but I think we can do better at reaching out to people and getting a better idea of their needs before we do these things. And to that point, I highlight the fact that between the time the council voted this file and the time that implementation started, we had at least a month or close to a month. And so we had an opportunity to communicate, even if we weren't consulting as such, and we missed it. That's okay, as long as we don't do it again, as long as we don't make the same mistake twice. So
In that spirit, and having read the original motion that was proposed by Councillors Rotron and Perez, and thinking that there are still a few things in the motion that I think are a little hyperbolic. I think that we need to agree on the basics, agree on the facts. I'd like to propose a series of amendments to this motion, seconded by Councillor Perez, which I am sending to the borough clerk as well as my council colleagues right now. In short, I'm proposing that we cut down on the wording, we simplify it to cover the bare essentials, and that we proceed with a more detailed motion in 65.02 when we talk about the working group to identify specific needs, to assuage residents' concerns about the composition of the working group, making sure that it's not stacked one way or the other. But for this motion, I think we need to come back to basics. Let's admit that we got it wrong and go back to the drawing board. And so I invite my colleagues to look at the amendments that were proposed and to comment on them before we approve this file. Thank you. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un... Monsieur Perez? Oui, merci. Sur l'amendement, Madame la mairesse, Oui. d'abord, Oui. avant de parler sur la question, la motion sur le fond, je vais réserver mes commentaires pour l'enjeu après que l'amendement soit adopté. C'est quelque chose qui a été travaillé au courant de la journée, hier et aujourd'hui, avec mes collègues. Il y avait une clarification que je demanderai à Monsieur Plante, où on aimerait établir un genre d'échéancier, une date limite, un deadline, pour laquelle, d'ici laquelle la piste cyclable et les bollards, etc., sera enlevée. On veut donner un délai raisonnable, mais on veut donner acte, évidemment, à la volonté du Conseil. Alors, moi, j'aimerais proposer un sous-amendement sujet à ce que M. Plante puisse nous confirmer que ça va être enlevé d'ici au plus tard le 18 septembre. Je pense que ça nous laisse un 10 jours. Alors, donc cette semaine et la semaine jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Tout simplement pour une question d'imputabilité, je pense que ça serait souhaitable de l'incorporer à la fin du premier résolu d'ici le 18 septembre. Alors, si M. Plante peut nous le confirmer que c'est un délai raisonnable. Et ensuite, je reviendrai sur la motion du fond, Madame la mairesse. Ça vous va, alors si vous permettez. Écoutez, oui. Vous comprenez qu'on est dépendant de services qui ne sont pas à l'arrondissement, qui proviennent de d'autres arrondissements, d'un autre arrondissement. Donc, je pense que c'est raisonnable, je pense qu'on sera en mesure de le faire. Par contre, il peut y avoir des urgences provenant du service de marquage qui est à l'arrondissement de Rosemont. Alors, on n'est pas entièrement maître de notre destin là, dans ce cas-là. Alors, je pense que c'est un délai qui est raisonnable. On devrait être en mesure de le faire. Maintenant, la météo peut faire en sorte que les équipes soient prises ailleurs ou ce genre de choses-là. Alors, oui, mais si l'équipe de Rosemont, pour des raisons hors de notre contrôle, ne peut pas y arriver, ben, il ne faudrait pas nécessairement nous en tenir rigueur. Maintenant, je peux vous assurer qu'on va faire le maximum pour, si c'est ce que l'ensemble du Conseil souhaite, là, ce que le Conseil souhaite, on va faire le maximum pour respecter le délai du 18 septembre. Et si ce n'est pas le cas, on pourra vous tenir au courant à ce moment-là, au cours des prochains jours. Parfait. Merci, M. Plante. Merci, Mme la mairesse. Je pense que pour autant que mes collègues qui vont voter en faveur sont à l'aise avec cet échéancier, on n'a pas besoin de l'incorporer dans la motion. Moi, je préfère le faire. Sujet aux commentaires du directeur d'arrondissement. Alors, voilà, j'en tiens à cela pour l'amendement. Alors, est-ce que, Madame la mairesse, je vous redonne la parole pour voir si l'amendement a été adopté ou non. Oui. C'est bon. Est-ce que je peux considérer que l'amendement est adopté, Madame la mairesse?
Oh, excusez-moi, j'ai mal compris. J'aimerais prendre 1 minute pour le lire, s'il vous plaît. Monsieur Perez, est-ce que tout le monde sont d'accord avec cet amendement? Sauf moi. Oui, oui, à ma côté. C'est bon pour moi, merci. Monsieur Arsenault? Oui, j'imagine. Et Madame Popiano? Je suis bel et bien d'accord. Oui, pour moi aussi, Madame la mairesse. OK. L'amendement est adopté. Madame la mairesse, je viens sur la motion du fond maintenant telle qu'amendée. Il y a beaucoup qui a déjà été dit. There's a lot that's been said over the last almost 2 months. And what I think bears repeating is that this is not a vote against cyclists. This is not a vote for cars. This is a vote for NDGers. This is a vote to be able to give a semblance of citizens, of people that are living a difficult situation. Their lives have been impacted by this terrebonne bike path in unintended ways. The St. Monica Church has been affected. Schools have been affected. Old age homes have been affected. And the question is whether under the circumstances, under the COVID-19, whether it was the intention or not. Now, as was mentioned by Mr. Rotrand, this was not done, this decision was not done literally overnight. Yes, it didn't follow the usual process, but we had a number of meetings with all the elected officials. And as is the case, we always have a certain deference to the local city councilors for the projects in their districts. It's the case with mine, it's in the case with others. And the reason is simple, because we have to be accountable to the population. We are the ones who know the streets better than others usually. We're the ones who knows the stakeholders, and we're able to guide the services. We're able to give the feedback along with our colleagues and give recommendations to go ahead. And this was clearly the case from Mr. Peter McQueen and Christian Arsenault. They were in favor of it. They thought this was a great idea. They felt they committed to the fact that there was a buy-in from the population. There's been some changes along the way.
more recently, but at the end of the day, that's what the reality is. So for it to be presented as simply as, whoops, we dropped the ball on this one, simply as the fact that, no, what I really meant was only one side of the street, not two sides of the streets, that's just, politics, unfortunately. It's clear that the local city officials got it wrong on this one, but in a dramatic way. More than the initial mistake, that is easy to forgive. As Mr. Arsenault said, to err is human. The question is, once it became an issue in mid-July, what was the reaction? Not just Mrs. Montgomery, as Mr. Rotra has, in his speech, kind of decided that she would be the target, but also, what was the reaction of my colleagues from Montreal? Well, it was, Mr. McQueen, for about a day or two, he thought of actually kind of calling it in and canceling it, only to apparently be convinced, no, to give it a chance. And Mr. Arsenault and presumably Mrs. Popiano decided to say that we have to give it a chance, that it's okay for there to be some opposition. But as the buildup kept on going, as the hundreds and hundreds of emails of opposition throughout July and August came on board, then they started feeling the pressure. So then this ad hoc meeting of trying to review the issue, came, which was like, as far as I'm concerned, a PR relations stunt to say, we're trying to do something. A survey, let's try and get, let's buy some more time. And only last week, once Mr. Rotra and myself had this conference with a number of citizens in front of St. Monica Church, was the pressure too strong for Projet Montréal for them to withstand it, that they decided to agree to vote for our motion and to, in fact, take down the Terrebonne bike path. So as much as I enjoy listening to Mr. Arsenault and his mea culpa came after weeks and weeks and weeks of trying not to do it. So it's a little bit self-serving. Yes, it needed to be done, but at the end of the day, let's not forget that this is part of an administration that not only CDN-NDG has demonstrated a willingness to govern by ideology and to govern only for a certain cookie-cutter citizen of Montreal. They believe that they have the absolute truth, and that the only way to be able to go forward and to have practically all ills of society cured is through bike paths. Let's look at the way the Saint Laurent situation in Little Italy earlier this summer, where they said that the Merchant Association, the SDC, was on board when they weren't, and they had to backtrack. On Masson, where they had to backtrack. On Wellington, when they had to backtrack. On Côte-des-Neiges, where they didn't even go forward because there's so much pressure that they decided not to go further with that one. And on and on and on. In Saint-Denis, where they're going to put forward this, the REV, the Réseau Express Vélo, this highway of bikes, where the merchants just asked for there to be delayed for a year, not to be brought down. This is part of the administration that we're dealing with. We've talked about bike paths for months and how it's such an issue and a problem. We're supposed to be accommodating our citizens during times of pandemic, not to make it more difficult. Madame Mayor, to this day, feels that there's disinformation, that she's got it right. Madame has it right, and it's the media that are out to get her and out to get Projet Montréal. I'm sorry. The way to govern is to be ahead of the curve, in line with the population, and to realize that you have to govern for a whole spectrum of individuals who have different needs. And the true art of being a good
city councilor and mayor is to be able to find that equilibrium, that balance, to push when you need to push and to pull back when you need to pull back. Projet Montréal does not have that capacity to do so. And I think the biggest proof is that this project, it was supposed to be a COVID-19 pandemic, shared street. Let's try and take advantage to make it safer so people can walk, and then let's go a little bit further. Well, this is way beyond that. And we're going to be voting presumably along the same lines, or perhaps unanimously, I don't know, about the second motion where we're going to be putting this this committee, but it shows that it's not just a short-term idea. So, we're going back to the drawing board. This is nothing more, as far as I'm concerned, than damage control by Projet Montréal, and it's come too late. That's the mistake, the grave mistake. Not that they made a mistake on the bike path. It's the failure to recognize the need to change it and to revise it. It's not because we voted for something that we can't rescind it. This is not a constitutional amendment that we have to undo here. It's a vote of council that we have to take care of. And I will say that, and in reference to earlier, I said there's always a deference to local city councilors. But when it comes to a point where, in fact, there are such upheaval and such turmoil and such divisiveness, then at that point, even if it's not in our district, then we're going to speak forward. We are city councilors for the entire borough. We vote on matters in the entire borough, regardless of the district. So Mr. Rocha and myself decided, even though we're essentially from Côte-des-Neiges, to come and to be the voice of the citizens of NDG during this time, this difficult time, when there is such an upheaval. And I truly feel bad for NDGers who wanted this bike path and who want more bike paths, because this experience, this lack of decision will make it so much more difficult, because there's going to be such hesitance, there's going to be such pressure anytime something else is proposed along these lines. And it's only, in the end, it's only going to delay further what could be done. So I'm obviously voting in favor. I'm voting in favor of the amendment because there's a second one. I believe that that the essential thing is really to take down the bike path as quickly as possible. And then we could talk about next steps and the committee that wants to be formed with heavy modifications to that motion as well. Thank you very much, Madam Mayor. Mr. McQueen, you want to go next? Yeah, I'll speak next. First of all, I just have a few comments for Mr. Perez. One that is simple, as straightforward as one. One of the problems with this summer is that me and Christian Arsenault both took vacations, and he took his in July and I took mine in August. And I mean, it was difficult to find time to take a vacation, plan it with all the COVID uncertainty in May, June. By the time my family planned a vacation, it was only for August. So I'm not going to apologize for taking a rest with my family. More important is what happened earlier back in April and May. I was in the committee meetings and I was always asking many questions at those committee meetings. I didn't see Sue Montgomery. I didn't see Lionel Perez asking questions. I mean, I understand Mr. Perez, it's not his district. I'm not faulting him for that, but he will recognize that I was consistently asking questions and asking about other possibilities, a one-way path and so forth. And I didn't just ask questions. I then wrote specific recommendations in a letter. Now, unfortunately, I don't think that letter went to Mr. Perez because I sent it to the Mayoress Montgomery and to the directors concerned. And now I will correct that in the future and make sure that I'm sending to all the councilors any recommendations I have. But in those recommendations, I did try to put forward some other ideas. Perhaps a one-way Terrebonne Street, some ways to get a bicycle path while saving parking. And I noticed that finally the petition of the Pedestrian and Cyclist Association also has a different but another suggestion, but somewhat along the same line. So to say I was not doing anything back when we were planning this in May is not correct.
now I want to say a few remarks for NDG cyclists and members of the APC who took the time to write me. Thank you very much. I recognize your profound desire for safe bike paths in NDG, especially for families with children going to school. And I salute your efforts to try to ride to school and I guess walk to school in winter. I'm sure all of us would put, safe, fully divided, fully separated bike paths on many east-west streets if we had the space. I mean, like we'd put bus lanes on many of the streets. The problem is the NDG street grid is narrow. That's the historical constraints we're dealing with. And it's always, how do we fit all the different desires in? I do recognize the reason why Terrebonne is particularly a focus of a safe bike path by advocates. Willingdon School, of course, St. Monica School, as I mentioned before. Also, obviously, the Benny Library, the new sports center, those facilities have opened in the last 5-10 years. And of course, Moncklin is no easier to cycle along. It's just as narrow as Terrebonne, and it has the buses and it has delivery trucks. So, the block down to NDG is a very long block where we have a path down there, but it ends up being fairly far for somebody near Terrebonne to go all the way down to NDG Avenue. So I, like you, do believe that we need safe cycling along Terrebonne Street. But a first note of technical caution for the cyclists is I don't think Terrebonne doesn't replace any of the other important or more important east-west bike paths in NDG. Obviously, the Maisonneuve Street is the most important bicycle path in NDG, and I spent a lot of time pushing for its upkeep, its maintenance, its de-icing in winter, and the way it went past the Vendôme metro station was a major project that many in NDG pushed for and that we finally won about 5 years ago. And when a family cyclist writes me and tells me they need the Terrebonne bike path to go from Cavendish and Fielding to the International School on Queen Mary Street, I will have to say that I urge the city of Hampstead and the Snowdon district to try and improve the cycling infrastructure on that key link between NDG and Côte-des-Neiges on Isabella and or Queen Mary Avenue. So I don't think all the cyclists of NDG are going to be funneled through Terrebonne Street. Une deuxième note de caution. J'ai fait beaucoup de comptes sur la rue Terrebonne ces dernières semaines. En général, les autos outnumbered, le ratio d'autos vers cyclistes était de 12-1 à 6-1. Alors, beaucoup plus d'autos que de cyclistes. Ça dépendait du temps de journée et de la météo. J'ai aussi fait des comptes sur beaucoup d'autres rues à Montréal, de Maisonneuve au centre-ville, l'avenue Verdun, Bellechasse, Saint-Urbain, Rachel. Et c'est certain qu'il y a beaucoup moins de cyclistes par heure sur Terrebonne et beaucoup moins de cyclistes par auto qui passent aussi. Mais la chose peut-être la plus intéressante, c'est pas juste qu'il y a moins de cyclistes sur Terrebonne, il y a aussi moins d'autos. Allez voir Saint-Denis et Rachel, asseyez-vous là, essayez de compter tous les autos et les cyclistes qui passent. Faites ça pour une heure, c'est pas facile parce qu'il y a tellement qui passent, mais aussi notez à quel point, c'est quand déjà, c'est peut-être une piste complètement séparée, mais il y a tellement de trafic et les trafics tournent sur Saint-Denis dans toutes les directions. Je pense pas, si le plateau et d'autres places à Montréal ont des infrastructures beaucoup plus avancées, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de cyclistes et d'autos. Et on peut faire des choses intéressantes sur des petites rues comme Terrebonne, tout comme une petite rue comme l'avenue NDG, sans enlever tout le stationnement des résidents. So my next comments are going to be precisely for NDG drivers who are also cyclists, just like myself. And I think many NDGers are both. There's always, Facebook and so much discourse today is always trying to push the us versus them when sometimes us and them are the same people. And a lot of these cyclist drivers wrote me opposing the current setup of the bike path on as being too much parking removed without warning or consultation and for too few cyclists. Now, unlike Mayor Montgomery, my family owns one car and we have to park it on the street. Like many NDG families, we've got the one car which we have to park on the street. And
I just want you to note a couple of things about how me and my spouse drive that car. We rarely drive it during rush hours or to go downtown, so we generally don't contribute to traffic pressure. I mean, we avoid the traffic jams, but we also don't contribute to them. We drive it carefully and aware of cyclists and pedestrians because we usually are cyclists and pedestrians, so we're more aware. But the one thing we unfortunately need is some street parking near our house to unload the kids, unload the groceries, park it overnight, and also even park it during business hours, because more and more, like I said, we don't take it to go to work. And I think this is also true for many of the residents of Terrebonne, both families and older people who also rarely drive during rush hour. They go to the grocery store midday and so forth. So, so to conclude then, I want to head up a fair and balanced residence committee. We'll look at that in the next motion. And I can assure you, the idea is not to stack it with any kind of cycle, with all cycle advocates, not at all. It's the whole constitution of the committee is laid out in the motion, representatives from schools, from churches, residents of the street, some cyclists and some specifically not cyclists. I myself will continue to count cyclists and cars on Terrebonne and on other streets in the district and keep looking for immediate compromises and long-term solutions. As you safe cycling advocates, keep up your work, but I would suggest perhaps a little more, you can keep lobbying us electeds, but I think it's important also to talk to the staff, to the commissioner, to the parents' committees at the schools on Terrebonne or on any other streets, and to the congregants of the churches on Terrebonne or anywhere else in NDG. Tout seul, comme on dit en français, tout seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Mr. McQueen. Madame Popiano, j'ai envoyé un message à vous. Est-ce que vous voulez parler ou est-ce que vous êtes là? Merci, Madame la mairesse. Je n'ai rien à ajouter au propos de mes collègues. Merci beaucoup. Alors, so I will speak now about this. You mentioned the petition about the opponents to Terrebonne Bike Path that got almost 2,000 names, which is pretty impressive. So I took a few minutes today to look at that petition, and I was really interested to see that Funny Butts from Sexy Town is against the bike path on Terrebonne. So is someone from San Francisco, Chile, Toronto, Vancouver, Yellowknife, Helsinki, people from India, people from Texas, and people from Florida. So what do you know? Terrebonne is now on the map. It's not really a petition we can take seriously, but I did take a look at the other handwritten petition that did contain names of local residents. There were 67 signatures, or 61, I believe, 61 signatures, and 6 of those residents live on Terrebonne. So in my view, that's not an overwhelming show of opposition for anything. And I find there's a lot of discussion going on about how, there are residents and then there's cyclists. But in fact, cyclists are residents. Cyclists pay their taxes like everyone else. And they actually have a right to have safe spaces to ride their bikes, and pedestrians have the right to safe sidewalks, as do cars and drivers have the right to safe roads. And if we do not provide that safe infrastructure for each form of transportation, then we're going to have more conflict, we're going to have more deaths, and there will be it's just chaos. But the bottom line is the roads belong to all of us. The roads belong to all of us.
And a lot of people have written me from Terrebonne and they said, you know, I have the right to leave my car in front of my house. Well, in fact, there is no right, there is no inherent right to leave your private property on public space. So I'm really, really disappointed in my fellow councillors, especially those from Projet Montréal, because as you know, before I was kicked out of the party by Mayor Plante, I campaigned. I campaigned with them because I believed we had to make courageous steps. I feel like we had to take our city forward, like that's happening all around the world. And yes, this was done because of COVID, but COVID allowed us, like it allowed cities all around the world, to do things within a couple of months or a couple of weeks that otherwise would have taken years. Years. And frankly, ladies and gentlemen, we do not have years. Our planet's dying. Like, I don't know what is going to wake people up to that fact. If we cannot even put a bike path 1.6 kilometers on a street, if we can't do that, we're doomed. We're doomed. We've all experienced an extremely hot summer. Climate change, and it's just going to get worse. And somehow we were all able to change our behavior for COVID, wear a mask, stay home, wash our hands. But as soon as we have to change our behavior, be inconvenienced to save our planet, it's like, no, I'm not going to do that. I'm going to leave my car here. And to hell with the bikers and the cyclists and the pedestrians. I get that it was hard. And the communications failed. But that's on Peter McQueen and Christian Arsenault. These are their citizens. And like Mr. Perez said, when we were in our meetings, they assured us our residents want this. Peter McQueen has been pushing for this for 10 years, long before I was elected. And now he's done about face. In fact, the morning that the bike path appeared, Mr. McQueen, I pushed for the Mr. McQueen, I'm not finished. About Terrebonne in this one. I'm not finished. Thank you I didn't interrupt you. I would appreciate if you didn't interrupt me. So the morning it's installed, Mr. McQueen calls me. And he says, we have to take it down. We have to take it down because some people are opposed. Like, where is the leadership there? Where is the courage of your convictions? All you want to do is please voters. Well, you can't please everyone. At a certain point, you have to take a stand and you have to show courage and you have to decide what you are going to do for the future of our city, our borough, and the families that live here. I'm disappointed. I'm disappointed. I think, you know, here I was campaigning with Projet Montréal, helping the other councillors get elected because they led me to believe that they cared about the future of our planet. But clearly they don't. All they care about is their political future. And I really, really hope that voters remember this next fall. Thank you. I'll exercise my droit de réplique if you're finished, Ms. Montgomery. Thank you. First of all, I appreciated the remarks Peter McQueen made about us and them being sometimes the same people. Because in the case of NDG, and the thousands of people who have signed petitions or written to us, emailed us, called us, most of them in opposition to this bike lane are people who actually cycle as well as drive and use other forms of mobility. There are a lot of people in this community
that use public transit sometimes, cycle sometimes, drive sometimes. Peter's family pattern is not unusual. A lot of people do that. And as such, really, Ms. Montgomery is putting herself in opposition to ordinary middle-class families who have kids, who try to do the best by their families, who use different types of mobility, and who've been impacted, sometimes extremely inconveniently, sometimes far worse than that. Ms. Montgomery talks about courage. What she means about courage is aligning herself not with cyclists, but with a militant minority that doesn't represent cyclists or the community and is willing to impose on everybody else. You know, what a year to put bike lanes in. There's pipe work going on a dozen transversal streets in NDG, and we've taken away the parking there as well, just to make sure that NDGers remember the summer of 2020. May make you happy, Ms. Montgomery. I see you're smiling. The idea that NDGers are hardship because they have no parking anywhere in their neighborhood might be consistent with your ideology and philosophy, but it's an insult to the middle-class families that live in this community and make NDG a wonderful place. I'd like to correct your denigration of the petitions. First of all, there are two written petitions. One has 61 names. The other sent to us 291. That's 353. And it includes people who live on Terrebonne, but also on cross streets. Should people who live near Terrebonne on streets like Wilson or Hampton or Hingston or Madison or Kensington not be allowed to sign a petition that impacts them, a situation that impacts them as well? Obviously, you don't think so. And the online petition does seem to have a few names from out of the neighborhood and some out of the province, but that still leaves almost 1,700 names of NDG residents. It seems you're very particular about which petitions you support, Ms. Montgomery, because you forgot to mention that the cycling community, or those who claim to speak for the cycling community, running their own petition. Point of privilege, Mr. Roton. Go ahead. Did you say that I have dementia? No. What? What did you say? I said you neglected to mention. Okay, I'm sorry. I didn't hear you. The sound is bad. What? Maybe. Sue, the last thing I would ever accuse you of is being a person with dementia. All right, I may not agree with your philosophy, and I think you're extreme, and I think you sometimes take a position that ignores the vast bulk of your constituents as you're here. But I would never say you had dementia. That's patently. So I gather you just didn't hear me. All right. Okay. What I'm saying is you're particular about which petitions you want to support. And in this case, you don't take this one seriously at your own peril. This might surprise NDG residents, but there's a winter cycling path on de Maisonneuve Boulevard. And that was not done by Peter McQueen. It was done by me. When I headed the Nordic Committee and I worked with cycling groups in NDG, we found solutions and asked our services to buy certain equipment that made it possible. Why did we do that? Because we were able to demonstrate that there was a critical mass of cyclists and there would be traffic even in the winter, even though winter cycling is produces far less cycling traffic than summer cycling does. But we were able to make the case. And I think that's what I'm hoping to get out of this meeting. Pragmatic solutions that people of good faith buy into. Change doesn't happen because you shove something down the throat of a community and say, I'm a brave leader, I'm a courageous leader. Actually, when you shove something down the throat of the community and cause this type of division, you're a foolish leader, not a brave or courageous leader, not a wise leader. I'd like to step back, admit the problem, and I appreciate, by the way, that Christian Arsenault worked with me. We had 4 or 5 conversations about this particular motion and the next one, and we came up with what we think is solutions. We'll let people judge whether the local councillors did their job well enough, early enough, or not. But now they're on board, and that's what counts for me. They're admitted an error, and they're moving forward to try to find a way to reestablish civil dialogue. No more insults from, groups towards regular citizens. How do we put people of good faith
together at the same table and find some real solutions. Invite you, Ms. Montgomery, to change your mind, join NDG residents, join us, vote for this motion, and let's work towards pragmatic solutions. Thank you. Anyone else? You're Marvin, muted. pas de réplique, so there's no one else. Marvin, you were muted. I didn't hear what you said. I said that was my reply. Yeah, There was no. Okay, fine. Okay, so are you going to vote with us, Sue? no, I'm not. All right. I'm voting against. So, right. Madame Maître Reeves, je crois que c'est, je suis contre. Oui, adopté à la majorité. Oui. Merci. OK. On va passer maintenant à 65. 65.02. Motion concernant la mise sur pied d'un groupe de travail pour l'amélioration de la mobilité de la rue de Terrebonne. Hello. Okay, sorry. Marvin, you're muted. No, it's your motion, so it's your Right. Right. So, je propose cette motion pour créer un groupe de travail et j'aimerais que Monsieur McQueen préside sur cette groupe de travail et c'est à lui de décider qui va sur ce groupe. Mais on va avoir probablement des gens de technique, trafic de notre arrondissement et des résidents qui sont contre, qui sont pour. Monsieur McQueen, évidemment, comme élu. Et alors, je pense que c'est à lui de décider qui va être sur cette groupe de travail, excuse-moi. Alors, j'aimerais avoir, après 6 mois, un rapport de ce groupe pour avoir des recommandations, améliorations, qu'est-ce qu'on peut faire pour un piste cyclable ou transport actif sur Terrebonne. Donc, je propose cette motion et c'est appuyé par M. Arsenault. Appuyé. Alors, Mr. McQueen, did you want to talk or you? Sorry, not yet. I'm going to speak. I mean, no. Okay, well, the motion is... I'd like to speak to it. Yeah, okay, so Mr. McQueen, you can go first, and then Mr. Roton, anyone else? I'm trying to see if there's any hands up. Okay, Lionel, is your hand up for this? Or is that it's from before. I'll remove it. I apologize. That's all right. And I'll, reserve the right to speak depending on what I hear. Okay, so Mr. McQueen, you can go ahead. I believe there's going to be an amendment, and I just want to clarify that I'm of course proud to be heading up this committee. And as I mentioned in my earlier remarks, of course, it's extremely important that this committee be seen as balanced, fair, unbiased in one direction, or a variety of people in the Terrebonne Street community. But I think that there's going to be an amendment to create that I'm not going to be solely or responsible for choosing the people on it, that there's going to be an amendment for what do you call that? A selection committee, excuse me. So is there an amendment for Yes. Mr. Roton? Is that? Yes, thank you. Okay. All of us have looked at the motion and we agree with the spirit of the motion, but we see some weaknesses we'd like to improve the motion. I mean, the weaknesses is who chooses the members, how are they chosen, their mandate, their time frame. We want to assure it's credible.
that people who agree with you and people who agree with us and people who don't agree with either, us will see that it's a fair effort and there could be public confidence in what happened. So I'm sending the amendment right now. Essentially, the amendment adds 3 new attendus or whereases, just to explain the context. But its bigger changes are that it creates a selection committee to choose the members. It respects the sense of the motion that Mr. McQueen remain the head of it, that our services be associated with it, that the school boards and the institutions be invited to join it. And it takes the 2 resolutes from the first motion that were taken out, which we think are important to add credibility, that there be a count of cyclists, so we have an idea how many cyclists are using bike lanes in different places in NDG, have an idea of what the possible traffic could be on new bike lanes should they exist, to allow the committee to make whatever recommendations it feels merited, and ask for, without endorsing any possibility, ask for a traffic study on Terrebonne. Mr. McQueen happens to have suggested the idea of a one-way with a bidirectional bike path. I don't know if I buy that, and I don't know if it's valid as a solution, but we all feel every option deserves to be looked at and a credible study needs to be done. We want to start depoliticizing this right now with the idea of assuring that the members of this committee will have all the tools necessary, the right to ask for whatever information that they want, that will be given to them, and that they will come back to us. The only other change that we make is that we change the date when a report will be made from February to April. I think February is a bit unrealistic. We realize that the call for candidacies followed by the selection of members will probably take a month. And we understand as well that the Christmas holidays will intercede. There's no council in January, at least as far as I know. So we pushed it back to April or earlier if that turns out to be realistic in the assessment of the members of the committee. So I ask the members of the council to adopt this amendment, a copy of which has been sent to the clerk, and the amendment is seconded by Councillor Magda Popianu. Thank you very much. OK. J'aimerais prendre quelques minutes pour le lire. Alors, on va suspendre 5 minutes. On revient.
Alors, est-ce que tout le monde est présent? Oui, oui. Madame la mairesse, oui. Merci. Oui. Okay, so I've read the amendment, and I mean, next time I would like to get it ahead of time. I don't consider this a friendly amendment, so we can move now to a vote. So all those in favor. Madame la mairesse, est-ce que je peux intervenir? Merci. Oui. Merci beaucoup de me laisser prendre la parole. J'ai appuyé l'amendement de M. Rotran pour un souci surtout de bien faire les choses. Vous avez vu, tout le monde a constaté, je ne suis pas intervenue dans ce dossier parce que les opinions sont tellement polarisées que tout le monde a raison. Hein. Tout le monde croit qu'il a raison. J'ai entendu les déchirages de chemises, les accusations, mais écoutez, je souhaite en réalité vous dire que je ne suis pas une cycliste, mais cela dit, je crois profondément que nous avons besoin de pistes cyclables et des modes de transport alternatifs dans l'arrondissement. Et je tiens aussi à rappeler à mes collègues qui sont élus bien avant moi qu'il y a eu un plan local de déplacement. Monsieur Warren Almond avait travaillé au-dessus. Le problème de mobilité, surtout dans l'ouest de NDG, il est très important. Que la mobilité active, comme vous l'aviez si bien dit, elle est importante, que nous sommes dans l'ère du temps. Et que la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut bien faire les choses. Donc, le rôle de ce comité de travail, c'est de bien faire les choses à cette étape-ci pour la rue Terrebonne. Mais moi, je veux vous faire la demande officielle et publique de réfléchir aussi à la connectivité de ces pistes cyclables, parce que c'est bon de faire des bouts de rue, des bouts de pistes cyclables, mais il faut les faire intégrer, il faut prendre le temps, il faut consulter, il faut avoir toutes les données à l'appui. Donc, je suis contente qu'on ait rendu à un accord et puis un consensus. Merci, Madame la mairesse. Marvin, your hand is up. Does that mean you want to talk? Sorry, I was just going to have a replique on the amendment, but if no one else is there anyone else who wants to speak on the amendment? Well, I see Christian has his hand up and Mr. Perez, so. Sorry, for the motion after we deal with the amendments. Okay. So. I'll speak to the amendment, Madam Mayor. Okay. Allez-y. So I think that the amendments bring a certain structure to the idea. The idea was brought forward to try and create this committee to try and study the situation. I think it's prudent, as it has usually been the case when we have some kind of citizen-based committee where it is the services that handle the nomination process. A call for nominations, it's reviewed by the services. Yes, there may be some elected officials that are part of the committee, but everything is done principally from the services, and that just ensures credibility to the process and avoid any potential attacks of being politically motivated. So I think that's a good thing. I think that's a necessary thing. That's and I think that the timeline just gives us a little bit more breathing room and whatnot. So I'm comfortable with these amendments. I think they're a necessary step in the idea that was proposed originally. Thank you. Anyone else? No? Okay, so we'll vote on the amendment. Well, I'm just going to say a few words. I'm going to click on my amendment. Okay. First of all,
really hope you don't see it as hostile. It isn't hostile. It addresses what I didn't say it was hostile. I said it wasn't friendly. Oh, excuse me. All right. Well, the nuance escapes me. All right. It really does, because I really think it addresses certain questions that a lot of people would ask. And the idea here is we really need to promote credibility of the group that's going to be working. For me, the other thing is the timeline, because I really thought that was unrealistic, and I think this will give them the time to do it properly. And the other thing is the ability to seek all the information that they require to do their work, and as such, mandating the services to provide that information to the working group. I appreciate the good faith that my colleagues of Projet Montréal worked with me on this amendment, which, as I said, takes the best elements, or some of the elements that were important in 6501, which we took out and put them clearly here as a tool for the committee's work, so it would be clear that we wanted this information. And data is what's really going to drive this in the future. So I'll invite you, Ms. Montgomery, to join us to make this a unanimous vote. Okay. Anyone else that wanted to speak on that? Sorry, I don't. That was the replique on the amendment. Yeah, that was the replique. Okay, so we'll vote on the amendment. Those in favor? In favor. Me too. In favor. In favor. Pour Madame la mairesse. Et je suis contre, mais adopté à la majorité. So now we'll go to the motion. And there were hands up about that, I believe. Okay, so Christian, Monsieur Arsenault, sorry. Thank you, Madam Mayor. I just wanted to state that a few minutes ago, I tabled as part of this item to the borough clerk the two letters that were sent to you about 3 weeks ago now, co-signed by councillors Popiano, McQueen, and myself, originally proposing the working group in order to provide a little bit more context to the issue that we're discussing today. So that will be there in the procès verbal for any who are interested. Thank you. Oups. Alors, je crois que c'est adopté, unanimously adopted. Adopté à la majorité? Oui. Sorry, excuse me, Sue. Would you, Ms. Montgomery, would you clarify if you're voting for or against the amended motion? Because you said unanimously, and then Maitre Reeves said à la majorité. So which is it? Yes, I am. You are voting for? Yes. Thank you. Ah, OK, désolé. OK. Alors, bon. Prochain point, c'est 10.06, période des questions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, M. Roland. Oui. J'ai quelques questions pour M. Plante. La première, le 8 juillet dernier, il y a une grande pluie qui a causé des inondations à Snowden sur les rues Earnscliffe et Coolbrook autour de Queen Mary. Les services à faire la vérification du système, nous n'avons pas trouvé des anomalies. Nous avons constaté que nous avons nettoyé les puissards en décembre 2019, mais vous avez indiqué in votre accord écrire aux services centraux pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour assurer la résilience de le réseau dans la période de changement climatique. J'aimerais savoir où on est dans ça. Il y a des gens qui sont concernés avec l'automne et beaucoup plus de pluie qui va avoir encore des problèmes. Donc, je suis contente avec le service donné par
l'arrondissement, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que la ville-centre va faire pour assurer qu'il n'y a tel problème dans le quadrilatère Côte-Saint-Luc, Van Horn, Coolbrook, Earnscliffe. Oui, alors il y a des relevés qui ont été faits par caméra et qui démontrent que, en fait, des caméras qui sont passées là, justement dans les tuyaux d'égout, qui démontrent qu'il y aura des travaux à faire dans le secteur. Donc, on est en discussion actuellement avec le service de l'eau de la Ville de Montréal pour voir exactement à quel moment ces travaux-là pourront être faits. Il est trop tôt pour dire ça. Évidemment, il est trop tard pour cette année. On va voir si ça peut être fait l'an prochain. Donc, on est toujours en discussion avec eux. Toutefois, parallèlement à ça, on surveille le secteur. Pardon, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des fortes pluies, on s'assure que, que le secteur là, que les bouches d'égout sont bien nettoyées, etc. Donc, c'est un coin qu'on a à l'œil en attendant que les travaux soient planifiés par le service de l'eau. Deuxième question. Je vous ai informé l'autre jour qu'il y a un problème avec les autobus scolaires dans le secteur Mountainside. C'est un problème parce que nous avons voté une entente pour assurer que les enfants qui vont à l'école des nations de ce secteur a le droit des autobus scolaires gratuits jusqu'à 6e année. Et il y a des plans qui viennent de Centre communautaire Mountainside, que ce n'est pas le cas cette année. Vous avez dit que vous allez le vérifier avec la commission scolaire. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur la situation? Oui, alors il faut comprendre que cette année, pour toutes les raisons reliées à la pandémie, la question du transport en autobus scolaire n'a pas été facile. Donc, nous avons vérifié auprès de la commission scolaire et effectivement, le transport scolaire pour les étudiants de Mountainside va reprendre au cours des prochains jours, selon les informations qu'on a. Il y aura par contre certaines contraintes pour certains étudiants un petit peu plus vieux parce que le nombre d'enfants par autobus et le nombre d'autobus disponibles rend la situation un petit peu plus difficile. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on va prioriser les enfants plus jeunes et il pourrait y avoir quelques enfants plus âgés qui pourraient à ce moment-là être ne pas pouvoir être transportés en autobus. C'est les informations préliminaires que nous avons. Merci. Madame Montgomery, je passe mon tour pour l'instant. J'aurai une question après. Je ne peux pas trouver où j'ai le mis dans mes notes et bon, j'aimerais que vous me reconnaissiez après M. McQueen. La dernière personne a posé une question. Okay. Monsieur McQueen? Oui, merci. Mes questions sont pour M. Plante. Premièrement, sur les pistes cyclables, des résidents avaient raison. Est-ce que couper le long de la chemin de fer CP, est-ce que c'est nous autres qui font ça ou il faut mettre la pression pour CP qui viennent faire eux-mêmes? Non, c'est nous qui pouvons le faire puisque les branches, je vous dirais, là, dépassent de la propriété du CP, donc on peut le faire. À ce que je sache, normalement, on le fait au moins 2 fois par année. Okay. J'ai pris connaissance tout à l'heure des commentaires des citoyens, donc on va vérifier demain. Okay. Et si on peut le faire au cours des prochains jours, on va le faire, s'il y a lieu de le faire. Là, on va le corriger. Mais normalement, c'est fait au moins 2 fois par saison, je devrais dire. Puis la surveillance des bosses, c'est pas un repavage au complet, mais s'il y a des parties particulièrement bosseuses, est-ce qu'on a un budget pour... Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Ça va dans le budget d'entretien normal des routes. Alors, évidemment, s'il y a des secteurs qui sont endommagés ou qui nécessiteraient, parce qu'évidemment que les vélos doivent avoir une surface encore plus stable que les voitures, là, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à nous le signaler et on intervient là, comme sur n'importe quelle rue là, de l'arrondissement. Parfait. Ma deuxième question concerne un peu le même quartier, l'autre à Sherbrooke.
comme vous avez vu pendant les courriels. Et c'est vrai, il y a des problèmes de propreté, spécialement durant la saison de déménagement qui représente l'été, le 1er juillet et encore le 1er septembre avec les étudiants. Est-ce qu'on a une force d'inspecteurs qui quand même surveillent ce secteur-là, spécialement le côté sud de Sherbrooke et les ruelles, et ces ruelles? Je vous dirais qu'en ce qui a trait au 1er juillet, on porte toujours une attention particulière à l'ensemble de l'arrondissement, mais évidemment qu'il y a des quartiers, des secteurs qui sont un petit peu plus stratégiques. Donc, nos équipes sont plus importantes, autant au niveau du ramassage qu'au niveau de nos inspecteurs. Maintenant, bon, si on nous parle de problèmes là, actuels, avec l'arrivée des étudiants, peut-être, même si cette année, je comprends que c'est un peu différent, on pourra aller voir. On sait que depuis quelque temps, il y a des citoyens qui nous parlent de problèmes d'ordures, entre autres. Là, voilà, sur la rue Clifton, je ne voulais pas le mentionner, mais et on est là-dessus, là, nos inspecteurs sont là-dessus. Il faut comprendre également que c'est pas parce qu'on constate qu'il y a des ordures qui ne sont pas là au moment où ils devraient l'être que le problème se règle immédiatement. On doit envoyer des avis, on doit procéder et respecter la réglementation. Je suis familier avec cette procédure. Mais on est là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Mr. Rotron, did you find your question? Okay. Can you unmute yourself, though? Monsieur Plante, ma question touche l'échéancier pour les travaux de remplacement conduit d'eau sur Victoria entre Carleton et Plamondon. Il y a brise majeure. On a dû faire réparation d'urgence. Actuellement, la rue est ouverte, une voie vers le nord, mais il y a des tours vers le sud et il n'y a aucun signe que les travaux vont commencer bientôt. J'aimerais juste savoir si c'est une affaire de plusieurs mois ou quoi exactement, qu'est-ce qui doit être fait et quel type d'informations on va partager avec la population. Écoutez, 3 éléments à ce sujet-là. Vous savez que c'est une conduite qui est fortement endommagée, donc on essaie de réaliser les travaux dès l'automne, dès les prochaines semaines. Alors, si les travaux, si on est capable de débuter les travaux d'ici quelques semaines, fort probablement qu'on va laisser la situation actuelle si on parle de 2 à 3 semaines. Le problème qu'on a, c'est que on est très conscient qu'il y a une section actuellement de Victoria qui est fermée parce qu'elle n'est pas pavée. On est en train de vérifier si on peut venir placer de la machinerie sur ce secteur-là qui n'est pas pavé parce qu'on n'est pas sûr que le sol qui est en dessous va supporter la machinerie. En fait, qu'on ne viendra pas causer d'autres bris d'aqueduc. Alors, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. C'est long et je comprends que pour les citoyens, les usagers qui passent dans le coin voient ce secteur-là où il n'y a pas d'activité, hein, qu'on voit que c'est fermé et qu'il n'y a aucune activité qui se passe. Mais c'est pas qu'on ne travaille pas, au contraire, il y a beaucoup de travail qui se fait pour essayer de coordonner tout ça. Et si on est capable de vraiment réaliser tous les travaux idéalement cet automne. Si on n'était pas capable, il va falloir s'assurer qu'on puisse aller avec la machinerie sur place pour faire le pavage. Si ce n'est pas le cas, on va devoir excaver. Donc, je vous dirais que c'est un problème facile à gérer, mais je peux vous assurer que toutes les équipes sont là-dessus. Ça implique autant les gens de la ville-centre du service de l'eau que nos équipes à l'interne, justement, de la et également de la voirie. Monsieur Plante, je pense que vous êtes gelé, la caméra. Do you hear him, Marvin, or no? He slowed down amazingly as he went Oui, on. est-ce que je suis revenu là? Oui, OK, maintenant c'est mieux. Mais est-ce que vous pouvez répéter la fin peut-être parce que... Non. Monsieur Plante, ça ne marche ça pas. vous va? Désolé. OK. Oui. Ça va, OK. Monsieur Rotron, est-ce que... Oui, je suis satisfait. Je Ça vous va? partager l'information que vous avez donnée. Okay. Merci, Monsieur Plante. Désolé pour les problèmes. C'est technique. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions?
No. Marvin, can you put your hand down and then... OK. Bon, on passe maintenant à 10.07, correspondance. Oui, on a reçu plus de 80 courriels de la part de citoyens concernant la piste cyclable de la rue de Terrebonne. Okay. Un courriel daté du 28 juillet de M. Zalman Rabin concernant les trottoirs aux intersections de Carleton et Victoria et Plamondon et Victoria. Et un courriel reçu le 7 septembre de Gestion immobilière à Santia, accompagné d'une pétition contre le projet particulier PP 121 concernant la construction d'un immeuble au 4984 Place de la Savane. Merci. Est-ce que, Mme Montgomery, est-ce que le greffier note les noms des personnes qui ont envoyé le courriel dans le procès-verbal? Je pense que c'est notre pratique. On le fait avec les questions non entendues. Je demande que ce soit fait ce temps pour que les noms des gens soient notés. Oui, ça va être fait. On va noter le nom de tous les citoyens qui ont déposé de la correspondance. Merci. Merci. 20.01. Accorder un contrat à Distribution internationale Foyer FC au montant de 183 965,75 pour l'acquisition de supports à vélo et autoriser une dépense à cette fin. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.02. Accorder à l'épavage CK le contrat au montant de 328 837,13 portant sur les travaux d'aménagement d'une baie de virage au niveau de l'intersection 22 551 boulevard Sainte-Anne de Bellevue et autoriser une dépense à cette fin. Je propose. Et j'appuie. Appuyé. 20.03. Accorder à Groupe Sanivan le contrat d'une durée de 3 ans pour le service de nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de vannes, incluant transport et disposition de résidus, autoriser une dépense à cette fin de 753 661,13. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.04. Adopté dans le cadre du projet Westbury, phase 1, 2 et 3, et conformément à l'entente relative à la réalisation de travaux d'infrastructure avec Développement Armstrong, accorder des contrats pour le service professionnel à FNX Innov au montant de 96 546,81 et à SNC Lavalin, montant 8 379,61. Je propose. Et j'appuie. 20.05. Oh, adopté. Oui. Accepter l'offre de service de la Ville-Centre et mandater le service de la culture pour conclure une entente pour la gestion des redevances avec l'organisme en tandem, pour la facturation, perception, réception des droits de licence payables, pour l'exécution en public des enregistrements sonores publiés dans le répertoire de Résonne et ou œuvres musicales de la SOCAN, lors d'activités ou événements dans l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie avec beaucoup de bonheur. Adopté. 20.06. Accorder un soutien financier de 1 341 900 à 16 organismes dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité. Je propose. Moi, j'appuie cette fois-ci. Adopté. 20.07. Édicter une ordonnance en vertu de l'article 15 du règlement interdisant les graffitis afin de permettre la création d'une murale sur la façade nord du pavillon de la patinoire bleu-blanc-rouge au Parc La Confédération, autoriser à cette fin une contribution financière de 5 000 $ à Prévention Côte des Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.08. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes pour la somme de 2 750 $. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 30.01. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés pour le projet de remplacement du monte-personnes afin d'en faire la mise aux normes au centre Manklun plutôt. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 30.02. Madame Montgomery dépose l'évolution des dépenses et des revenus projetés pour 2020 et l'état comparatif des revenus et dépenses réels au 30 juin 2020 par rapport au 30 juin 2019. 40.01. Édicter une ordonnance en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement, exemptant le propriétaire des bâtiments au 4 du domaine public selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau joint et édicter les ordonnances s'y rapportant. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.04. Édicter une ordonnance en vertu de l'article 15 du règlement interdisant les graffitis afin de permettre la création d'une murale sur les façades sud et est du pavillon des baigneurs au parc Martin Luther King, autoriser une contribution financière non récurrente de 3 000 $ à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.05. Édicter en vertu du règlement sur les tarifs une ordonnance permettant l'utilisation à titre gratuit par dépôt alimentaire NDG de l'aréna Doug Harvey et du centre Le Manoir. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.06. Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement régissant la démolition des immeubles et Madame Montgomery dépose le projet de règlement. 40.07. Il y a un avis de motion qui est donné par Madame Montgomery. Ensuite, adopter tel que soumis le projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme et le règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement du Mont-Royal afin de favoriser la mobilité durable et le verdissement, puis mandater la secrétaire d'arrondissement conformément aux règles de l'arrêté ministériel pour remplacer l'Assemblée publique de consultation prescrite par la loi sur l'aménagement par une consultation écrite d'une durée de 15 jours et en fixer les modalités. 40.08. Pour 40.07, l'adoption doit... Il va y avoir un proposeur puis un secondeur pour l'adoption du projet de règlement. OK, je propose. Et j'appuie, ainsi que mes appuis jusqu'au point 40.18. Parfait. alors, adopté, puis 40.08. Adopter tel que soumis le règlement RCA 27-332, modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement, afin d'autoriser la catégorie d'usage E.41 dans la zone 0695. Je propose. Monsieur Arsenault. A appuyé, oui. 40.09. Poursuivre la procédure de demande d'autorisation de démolition pour 9 demandes de certificat d'autorisation de démolition, conformément aux règles de l'arrêté ministériel, en remplaçant la possibilité de faire connaître son opposition à la démolition par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. Je propose. Et M. McQueen, M. Arsenault Et appuie. j'appuie. De Oui. nouveau. Adopté. 40.10. Approuver conformément au règlement sur les dérogations mineures, une demande ayant pour objet la création de 2 lots d'une superficie inférieure à 20 % de la superficie moyenne des lots constructibles du même côté de rue et autoriser le mode d'implantation pour le bâtiment situé au 4101-4103 avenue Old Archer. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.12. 40.11. Ah, excusez-moi. Refuser Oui. conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme l'ajout d'une saillie sur un bâtiment situé au 5942A rue Sherbrooke-Ouest. Je propose. Et j'appuie.
Adopté. 40.12. Refuser conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme les travaux visant la modification du parement pour l'ajout d'une couverture en façade de l'immeuble situé au 5625 avenue Moncton. C'est pas 5624 avenue Monkland ou quelque. C'est bien. Peut-être une erreur. Moi, j'ai 5625. Okay. En tout cas, je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.13. Adopté tel que soumis, le second projet de résolution approuvant le projet particulier PP 118 visant la démolition d'un bâtiment situé au 2585 chemin Bates et la construction d'un bâtiment résidentiel de 6 étages en vertu du règlement sur les projets particuliers et apporter les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter et, le cas échéant, en organisant la tenue d'un référendum par correspondance selon les modalités prévues par règlement. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.14. Adopté avec changement le second projet de résolution approuvant le projet particulier PP 119 visant à autoriser la démolition du bâtiment existant et la construction d'un projet résidentiel mixte de 12 étages au 5005 Jean Talon Ouest, en vertu du règlement sur les projets particuliers, apporter les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter. Propose. J'appuie. Madame la mairesse? Oui. J'aurai un intérêt à déclarer sur ce dossier, donc je ne vais pas participer. D'accord. Adopté. Pour le dossier 40.14, M. Pérez? Oui. C'est exact, le 5005 Jean Talon. Parfait. Et 40.15, on l'a enlevé. 40.16. Adopté avec changement le second projet de résolution approuvant le projet particulier PP 117 visant à autoriser la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un projet résidentiel de 12 étages et d'un bâtiment dédié au logement social pour la propriété située au 5196 5200 rue de la Savane et apporter les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.17. Adopté tel que soumise la résolution approuvant le projet particulier PP 121 visant à autoriser la démolition du bâtiment situé au 5010 rue Paré et les usages habitation et équipements collectifs sur le lot donné en vertu du règlement sur les projets particuliers. Je propose. Monsieur Rotran, est-ce que vous me permettez de proposer en même temps que vous, parce que c'est un dossier que j'ai beaucoup travaillé, auquel j'entends. Oui, j'ai aucun problème. C'est proche de mon corps aussi. Là, on a dépensé 9 millions de dollars. C'est une négociation difficile. J'aimerais remercier M. Copeman parce qu'il est vraiment impliqué dans ce dossier pendant des années avant que ça aboutit avec la motion que nous avons adoptée au Conseil municipal. Mais je sais que vous étiez là aussi, Mme Popiano. Grand plaisir de vous ajouter comme appuyeur aussi. Merci, monsieur. Et M. Arsenault? D'accord, j'appuie. Adopté. 40.18. Et pour ce dossier, j'aimerais me recuser par apparence d'un conflit d'intérêt. Lequel? 17 ou 18? 18. 18, OK. Vous ne voulez pas donner plus de détails? Est-ce que c'est un intérêt pécuniaire ou… Non. Non, OK. Pour le projet particulier PP 116 visant à autoriser un maximum de 24 logements pour le bâtiment situé au 4801 avenue Lacombe, mandater la secrétaire d'arrondissement pour poursuivre la procédure d'adoption de la résolution faisant l'objet du présent sommaire décisionnel, conformément aux règles de l'arrêté ministériel, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter. Je propose.
Et j'appuie. Adopté. 40.19. Approuvé conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme et du projet particulier PP 75, la construction d'un bâtiment d'habitation de 5 étages pour l'immeuble situé au 275 rue Brock Sud. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.20. Autoriser les activités d'animation et de promotion de la SDC Côte-des-Neiges sur le terre-plein de la placette Côte-des-Neiges et édicter les ordonnances qui y sont liées. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.21. Mandater la secrétaire d'arrondissement pour remplacer l'Assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours et en fixer les modalités, et ce relativement au projet de règlement RCA 20-17-331, modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement, celui d'une partie de l'arrondissement du Mont-Royal et le règlement sur les usages conditionnels afin d'encadrer l'usage et la transformation des bâtiments résidentiels, régir l'hébergement à court terme et définir et permettre l'usage habitation collective de soins et de services dans les zones résidentielles. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Je lève la séance. Et merci beaucoup. Il en reste un petit dernier. Madame Montgomery dépose les rapports faisant état de décisions prises par tout fonctionnaire ou employé dans l'exercice de leurs fonctions. Merci à tous les collègues. Et merci beaucoup à tous les services pour votre patience. C'est très tard. Alors, bonne nuit, tout le monde. Bonsoir, merci. Au revoir. Bonne nuit. Bonsoir. Merci, bonne soirée.